Good morning, ladies and gentlemen. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo. Yes, okay. Yes, my check. 1, 2, set.
Finance Trust Bank awamu ne Centenary. So we are going to introduce ourselves. Tubaaniriza nnyo mwenna okujja wano olunaku olwaleero. Tuli wano olunaku olwaleero okubannyonnyola ebirala ebiri mu project eya GROW. Bwe mubadde muyingira ndowooza ffenna twafunyeyo ka foomu. Bwe kiri? Did we all get a form? We request that you fill that form. The team will be moving around and picking it. That form is for us to know which other needs you have that we can support you with. Mu form eyo twagala mututegeeze biki ebirala bye mwandyetaaze project yaffe ne ya GROW etukwatireko okulaba nti tukulaakulanya businesses zaffe. Kati n'olwekyo laba nti kafoomu ako kajjuza abakulu bagenda kuba nga bayitamu era nga babupiika. Kindly fill those forms. We'll be picking them as the meeting goes on. But for now, I also want to recognize the people who are here with us. We have the Chief Executive Officer for PSFU, Mr. Stephen Asimwe, is already here with us. Ndoza mulaba how we value this event. Thank you so much, CEO, for coming. We have our project coordinator at PSFU, Dr. Ruth Aisha Kasolo, is here with us. Omukyala ono mwena mumumanyi ekintu ky'abakyala akiteramu ddala amaanyi. Tulina n'omukulu okuva mu Centenary Bank. Nabo tukwaniriza nnyo, Ms. Lugambe, thank you so much for coming. Era ffe abamu ababa mu Centenary Bank mutegedde kati ddala tuli watuufu. N'omukulu okuva mu Finance Trust Bank, omukyala Rita naye ali wano. Ffenna ekitegeeza nti abagenyi baffe bali mu kitundu. We will be receiving other guests. We're expecting the Minister for Gender, Labour and Social Development. We are expecting abakulu okuva mu World Bank. Tusobole n'okufuna aba board members aba PSFU. So we are going to be having a very good afternoon. Nga tugenda kutandika okweyanjula, tugenda kutandikira ku meeza eno. Abakyala wajja kubayo omukulu atutambuliza ku muzindaalo. Tubulire erinnya lyo ne businesses gy'okola. Good morning, ladies. My name's Mubiru Annette from Anima Vet Consult Limited. I'm trading in feeds, pharmacy, animal pharmacy, and chick production. Thank you. Thank you so much. Waliwo tumutwali tugenda kuba tukozesa eddakiika seconds 3. Linnya lyanze gundi nkola business bweti. Okay? Toyanziza. Amanya agange nze Nalubiri Jane ntunda dduuka. Amanya agange nze Nanduga Sylvia nsuubuza soda n'ebintu ebirala. Amanya gange nze Catherine Tebajjukira Ndagire ndi musawo. N'oyo Museye Harriet musomesa. Good morning, ladies. I'm called Anit Nagwami. I deal in rentals. Thank you. Morning, ladies. I'm called Akankunda Allen and I deal in wholesale of shoes, women and men. Mwasa mutya banyabo ne basebo nabo mama Margaret ntunda adiweya. Mwasuze mutya basebo ne banyabo amanya Kiyingi Evelyn nunda enkoko Creila Layers ne Braila. Mwasuze mutya banyabo ne basebo amanya agange bampita Namudo Aisha nina edduuka. Good morning, ladies and gentlemen. I'm called Ntona Esther, comprehensive nurse. I work in Hope Drug Shop.
Morning, everyone. I'm Sarah Zawide. I'm a journalist working with Visual Group. Mwasize mutya banyabo ne bassebo babiri Nakyagaba Barbara ndi mukyala mulimi ate nina n'edduuka. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Patricia Kanyago, and I'm dealing in agro-processing. Mwasuze mutya mwenna, amanya gange nze Mirembe Olivia Brenda. I'm dealing on hardware. Name's Robina Nakami. I'm dealing with transport. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Mirembe Jocelyn, and I'm dealing in bakery. Mwasize mutya bannyabo ne bassebo, amanya gange nze Nalbo wa Topista, ndi ngiriringa mu hardware. Mwasize mutya banyabo ne bassebo, erinnya Mumbejja Nandawula Grace, ndiringa mobile money. Mwebale ndoza mulira businesses ennungi zisinga abakyala ze tukola. Mwebale nnyo kukola. Kama yeebazibwa abooluganda, Winnie Namoddu Kasaija, nkola money lending and mobile money. Amanya gange nze Sala Nakyanzi, nina edduuka era ndi mulimi. Amanya gange nze Sylvia Nsamba, ndi mu bya bulunzi bwa nkoko n'embizzi, then ndi mulimi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Maria Rubiayi, Amolo Sarah. Balamusiza abooluganda mu kizimbe. Amanya gange nze Nakivumbi Mary, kola mu restaurant ne rentals. Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. My name is Annette Namwanje, my name. Nkola mu business y'essomero. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Gertrude Nachigozi, a medical doctor in real estate. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Grace Biragwa. I deal in cooking gas and wine and spirits. Tugenda kudda ku sayidi eno tutegeere. Naye nga bw'oba otudde mu tebo ng'olaba mu maaso go, tebo terimu bantu basaba tusembere mu maaso. Ffe abasoose ku mukolo tuule ku tables eziri mu maaso. We request that you take up the front seats, the front tables, and the ushers will be guiding us. If you're seated far away from me, we request you that you come to the front, the tables that are right in front. Introductions, yes. Mwasize mutya bannyabo ne bassebo, amanya Kikomeza Itun, ndi musomesa wa secondary, nina ne event ntimba ku mikolo n'okwambaza abagole. Mwasize mutya bannyabo ne bassebo, amanya gange nze Maria Ntongo, nga nviira Ndejje Kanaaba, nga nina ebidongo, tent n'obutebe ne lodges, neyanza neyanzeeke.
Balamusizza bannyabo ne bassebo. Amannya agange mpitibwa Nabukalu Rema nga nina boutique. Balamusizza nnyo bannyabo ne bassebo. Amannya agange bampita Naluwaga Grace, nina edduuka. Kamaffe basaba abooluganda, erinnya eryange nze Florence Namusoke nga ndi mulimi w'ennaanansi ate era nga nnunda n'ente ez'amata. Kama bampeera omukisa. Balamusizza bannyabo ne bassebo. Amannya Nagirinya Fiona nga ndi wa saalooni nga nkola ne ku baggole. Good morning, everyone. I'm Atkunda Barbara. I do professional cleaning, pest control, and fumigation. Balamusizza bannyabo ne bassebo. Amannya gange nze Sharon Namanya. Nkola depot, nina depot soft drinks. Omukama mulungi obudde bwonna. Mukama mulungi era yezembeera. Amannya agange nze Namugenyi Rose nga nviiridde Mukono Nantabuulibwa. Ndi mukyala, nina ebbaala, nina woteeri ate nga era ndi mukyala mulunzi, nunda enkoko awamu n'embuzi. Twebaza gavumenti eno olw'ebirungi byetukoledde awamu ne Finance Trust yasobola otudduukirira mu bizinesi. Abaddako tusaba tukozese eddakiika 3 seconds 3 erinnya ne business gy'okola. Mwebale nnyo. Good morning. My name is Mary Nakawoya. Dealing with stationery and agency banking. Morning report. Hope I am Sibu is my name. Ndemolime. Morning, everyone. My name is Senonji Teddy. I'm a farmer. Nabukenya Aida nga ndi musuubuzi w'emmere. Good morning, everyone. I'm Tumsime Imelda. I deal in electronics and phone accessories. Thank you. Good morning, everyone. I'm Nashtana Nuswaiba. I'm dealing with spare parts. Good morning, everyone. My name is Namchevi Jolly. I deal in beverages depot. Good morning, everyone. I'm called Ann Kasumba. I deal in jewelry. Good morning, everyone. I'm Kid Rose, jewelry business. Good morning, everyone. I'm called Carol Chambaje. I deal in jewelry business. Good morning, everyone. I'm called Nakauma Goretti. I deal in electronics and clothing. Thank you. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange mukyala Kazibazzaamu, ntonda spare parts n'engoye. Good morning, everyone. My name is Teddy Kaisi. I deal in timber and furniture. Good morning, everyone. My name is Chukwema Winfred. I deal in baby clothes. Good morning, everyone. My name is Nansamba Winnie. I deal in hardware. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nakato Cecilia Rosette Kapeeka mbizi na nkoko. Good morning, everybody. I'm Namudu Betty. I'm dealing in stationery. Namwaya. Good morning to you all. My name is Jane Beatrice Muguluma. I deal in building and construction materials. I'm also a director in St. Monica Junior School. Balamusizza bannyabo.
Amannya agange bampita Mirembe Saala nga ndi mukazi wa dduuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasuka Hasfa ndi musuubuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Simbe Nuru Nabulya ndi muyimvesi. Kama yeebazibwa abooluganda, amannya nze Nampala Sisi, ndi mukyala mulunzi ate ntimbwa ku mikolo. Balamusiza bannyabo ne bassebo, amannya gange Namatovu Alisi, nsuubuza amagi ag'enkoko. Balamusiza bannyabo ne bassebo, Tisha Sozi, mulunzi wa nkoko ate nkola preaching. Kama yeebazibwe, Nakabira Diana, ndi mulimi ate ntunga amasuuki g'abaami n'abakyala. Good morning, everyone. My name is Namakula Joeria. I'm a poultry farmer. Amannya gange nze Nalwowa Bena ndi wa dduuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Ndagire Hafswa ndi mukyala musuubuzi. I greet you in the mighty name of Jesus. I'm by the name Stijo Solome, dealing in kids wear and stationery. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Sandra Nabure Mayanja. I'm into stationery and edges banking. Good morning, everyone. My name is Stella Nasekwe. I'm into general hardware. Good morning, everyone. I'm Babazi Susan. I deal in bakery. Abakyala baddako nange twongere ku maloboozi tuli bakyala abakola business. Praise the Lord, brethren. My name is Asine Patience. I deal in fashion and design and tailoring. I'm called Nangabi Noelin. I deal in shoes. Nakosa Audrey Gemanya gange, tunda ddagala lya birime ate nkola n'amanda ga briquettes. Namala Dana, I'm a farmer. Nasali Sarah Salon. Good morning, everyone. I'm second Jennifer Anas. Naitwa Rahima, ntuungana kutunda engoye. Good morning, everyone. My name is Yuasa Sharifa. I deal in human drugs. Good morning, everyone. I'm Veneranda Nachwewa. I deal in human drugs and small-scale manufacturing. My name is Kata Hadija. I deal with second-hand bells and decoration. Mwasuze mutya bannyabo, nze Nakigudde Betty nga nkolagana na nnyumba z'abapangisa. Mwasuze mutya bannyabo ne bassebo. Nakavuma Amina nga nnyina edduuka lya beddings. Mukama yeebazibwa abooluganda. Rose Winifred. Ndi mulimi n'ennyumba z'abapangisa. Nasali Sharifa, ndi mulunzi.
It's a Ruth Charity organization. Ate era nga ndi mulimu. We are going to finish this session in a few minutes and we go for our tea. So we are now on our last table. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo, amannya gange nze Teddy Kimera nga nsuubula birime. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. I hope we now know each other. Omanyi bwe tujja mu meetings bwe ziti oyinza okuba weetaaga supplier oba onoonya target market, so okutegeera ani azze mu meeting bwe ziti tuyambako okufuna market oba ebintu ebirala. We are now going to go for tea. Akachai kali ready. Tugenda kubanga tuyita we wali mu maaso abakulu gye bali okulaba nti batutuusa ku chai tu. We request that you rise up and go for tea. Bw'olaba yambadde essaati enjeru oba eya blue eya grow, bw'oba olina kyonna kye weetaaga oyinza omutuukirira. Tubasaba situke tugende tufune ku chai. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo nga tetunasituka omanyi okay. Nti tujja kulinda ba ushers basitule tuleme okuba nga tuyimirira nnyo. Abamu manyi twaze mu bukondo bwaffe, abamu katulowooza stock osanga nti we are checking on who is taking our stock, so we request the ushers will be coming and picking us to go for tea. When you pick your tea, you come back in the room. In the meantime, tuyina forms zetwabawadde twongera obajjukiza nti tujuzeemu ebintu ebyo. Forms ezo zigenda tuyamba okutegeera biki ebirala bye mwetaaga mu project. Waliwo abakulu abayitamu, waliwo abakulu mujuzeeko kulaba nti tutegeera ani yazze nawe ng'omukyala akola bizinesi n'ofunayo memories ng'ozze lukuŋŋaana lwaffe olwaleero. Tanafuna foomu tusaba ogolole omukono tusobola okuba nga tututuusaako, naye nga mutubuulire biki bye mwandyetaaze nga mumaze okufuna kagro loan project eno bakwatirako. Gwe mulamu omukulu olwaleero biki ebirala bye mwandyetaaze project ya GROW ebakwatireko. Tugenda kubeera n'aboogezi ab'enjawulo nga mwe nayogeddeko. Tulina abakulu okuva mu Finance Trust Bank. Mwami Francis Wosa tweyanziza nnyo tweyungako, you're most welcome. Already tulina omukulu okuva mu Centenary Bank. Banks zaffe ebbiri ziri wano, abakulu bali wano weewaawo. Tugenda kuba nga twongera nabo baweereza. Tugenda kufunayo speech okuva ku Minister wa Gender, Labour and Social Development. Minister yasituse agenda kujja wano. N'olwekyo mulaba nti project eno ebassamu nnyo ekitiibwa era tubafaako nnyo mwe ng'abakyala. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna, places of convenience ojja kufuluma ukwate ku madaala ojja okusanga ebifo eby'okukubiramu essimu empanvu n'ennyimpi. Small network and the long network. Places of convenience, you just go out, take the left, you take the stairs, and you'll be able to access them.
If you have any questions, you can contact anyone wearing a gross shirt, air blue or air white. Thank you so much.
Beneficiaries Foundation in Uganda. As you know, we are the implementing part. Oba olaba nti tanatuuka mugambe mwattu ebirungi bikuleka yanguwako. Twategese meeting eno mu budde okulaba nti musobola okuddayo ne mukola businesses zammwe. Kati n'olwekyo bannaffe betumanyi betwayise ng'agamba mwatandise mugambe twatandise dda banguwe bajje mu meeting. Thank you so much. Entertainment. Would you like me to throw you a party? Done. Invites all sent. That all the women abakyala banange minisita waffe omukyala tulwanirira okulaba nti programu z'abakyala mu ggwanga zigenda mu maaso. Agenda kuba tweyungako documentation team ndowooza mu ready ne anthems nga bwe zibeera mu order nga tuyina honorable minister on an event. So the moment she comes in, we'll start with that. Esther, you come to the front. You'll give us a prayer before we do the anthems. Ladies and gentlemen, we continue to welcome you for this event. We'll be joined by the Minister for Gender, Labour and Social Development. We request you to come in the room. Omanyi bw'oba otegesa omukolo ng'omugenyi omukulu anaatera okutuuka. Banange wenna ogamba kantuule n'otereza buli wamu kaakati abakyala. Bannange twagala minisita asange nga ffenna tuli ready. Nga ddala tumulage nti Honorable Minister abakyala ssente ze watulwaniridde okufuna eza grow loan twazifunye tukola business ate tuli excited. Si bweki ekiri si kyekyo banyabo tubeere ready. Minister bw'ayingira tumuwe olwali tulabe nti tumulaga nti abakyala tuli mu kukola businesses. So as the Honorable Minister comes in the room, of course we all stand up and then we show her some love
some faith that we are the women doing businesses. We got the grow loan and we are happy. You can even say, Minister, bongere sente ndala. Grow loan yazze, naye twafunyeyo 3, 2, twandetaaze 7. Minister agenda kuja mu kifo. Project team, let's ensure all the women are in the room. We remind you that this event is organized by the Private Sector Foundation Uganda and the Ministry for Gender, Labour and Social Development. Tuli wano olwaleero okwongera obategeeza biki bye musobola okufuna project yaffe eya Grow. Mwafunye looni naye business yo wamaze ogiwandiisa. Ye product zoyina zirina kasitiika oba omanyi bwe tutegeka ebitabo byaffe. Ebyo byonna tugenda kubanga tubifuna nga tutegeera ngeri ki project etuyambako. Emabega waliyo information desk. Tuyinayo aba Finance Trust Bank bali mu kifo balina information desk. Tuyina aba Centenary Bank bali mu kifo. Tuyinayo aba Uganda Registration Services Bureau, UNBS, awamu ne private sector. Ladies and gentlemen, we've been joined by our guest, the Honorable Minister for Gender, Labour and Social Development, who is our guest for today, and we request that you rise up as she comes to address us. She is fronted by the Chief Executive Officer for PSFU, Mr. Stephen Asimwe, the Grow Project Coordinator, PSFU Dr. Ruth Aisha Kasolo, the Project Coordinator, Minister of Gender, Mr. John Sengendo. Thank you so much for coming. Honorable Minister, we are very glad to receive you today, and we are happy that amidst your busy schedule, you have spared time to come and be with us. We will now have a prayer and then pray the anthems. Let's humble ourselves and pray. Heavenly King of Glory, we thank you for this day. We thank you for yet another day. We thank you for this gathering. Lord, we lift it into your hands, and we pray that you bless all the deliberations that we are going to have for the good of this country, for the good of the women, and for the good of the entire generation. We ask you to come and be amidst us in everything that we discuss. In Jesus' name we've prayed and believed. Amen. We'll now have the anthems. Thank you.
Thank you so much. We can now take our seats. Honorable Minister of Gender, Labour and Social Development, Honorable Betty Among, we are so pleased to have you this afternoon. The Chief Executive Officer for the Private Sector Foundation Uganda, Mr. Stephen Asimwe, the representatives of the Managing Director at Finance Trust Bank, the representative of the Managing Director at Centenary Bank, the project coordinators, the GROW project coordinator at the Ministry of Gender, Labour and Social Development, the project coordinator at the Private Sector Foundation Uganda, members, government officials in the room, ladies and gentlemen, you are most welcome to this event. We'll be starting our program and I'll be co-moderating this event with our Access to Finance specialist, Mr. Paul Nwagawa, who is going to join and lead us in the next sessions. We'll now start off by hearing our remarks. We are going to receive remarks from the CEO, the Private Sector Foundation Uganda. After that, we'll get to hear from the Managing Director or the representative from the Finance Trust Bank. We'll get remarks from the Managing Director, Centenary Bank. We'll receive remarks from the PS, and we, Honorable Minister, we got information that the PS will be joining us later during the day, and then we'll receive your speech, your remarks, Honorable Minister. Without a further ado, I take this opportunity to invite the Chief Executive Officer of the Private Sector Foundation Uganda to come and deliver his opening remarks. Thank you so much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Especially ladies, good morning. How are you today? Thank you. The Honorable Minister of Gender, Labour and Social Development, the Honorable Betty Amongi, the World Bank representatives in this place, the Permanent Secretary and senior officials of the Ministry of Gender, my colleague, the head of the GROW project at PSFU, Mrs. Ruth Kasolo, the MDs of participating financial institutions, our senior members of the board of PSFU, a very important group here, Honorable Minister, the GROW loan beneficiaries, the women, our colleagues from the media, the Fourth Estate Press, and especially press women. Ladies and gentlemen, good morning again. I take this opportunity, first of all, Honorable Minister, to welcome you here to address this very august occasion. From where I'm standing, I see a very big representation of women. And for me, it is with great pleasure that we receive all of them. Honorable Minister, the women here have come from all the corners of this country, but not just the corners of this country, but they represent different sectors. And they've come here in big numbers, and so we appreciate, and I would ask all of you to clap for everyone who has come here. I'll give very quick remarks because we have a tight program and the Honorable Minister has very tight schedules. So in the interest of time, I will summarize my speech. And first, I want to, Honorable Minister, to appreciate your ministry and yourself for the guidance that you've given us so far. If there is any program in the country that has traction, I think it's the GROW project, and it is with great pleasure that we pay tribute to your support, and let's acknowledge the Minister's support for this.
Now, I represent the PSFU, which is the Private Sector Foundation Uganda. It's a co-implementing partner of this program. And our work, Honorable Minister and members present, is to provide support for the business people. Our motto is business growth is our business. And so our engagement with the Ministry of Gender and the World Bank was to see how do we facilitate these women to grow with the business environment. And for us, we support them with advocacy, with policy support, with business development services. And I take this opportunity to thank the participating finance institutions. I see our good friends from Centenary and other banks. And ours was really to give that moral support. Now, the banks are members of PSFU under the Uganda Bankers Association. So ours is a partnership that reaches to the core of these women. So, Honorable Minister, it is with pleasure that we have reached every corner of this country with this growth support. We will be conducting a series of more assessments to support financially our women in business. So it is a unique opportunity for us. In this conference, we shall be sharing information, we shall be exchanging experiences, but more importantly, we shall be inspiring people from the people we have supported to be able to tell their stories out there. And therefore, the core objective of this project is to ensure that women in Uganda, especially those in business, can grow from micro to small, small to medium, and medium to large businesses. It is not impossible. We have seen this happening, and obviously we are there to support. Allow me, Honorable Minister and members present, to thank and appreciate the World Bank for the support they have given us as government of Uganda and the private sector to give affordable loans to women entrepreneurs to scale their business. And yes, let's appreciate them. And the instrument we have used for this, Honorable Minister and members present, is the Grow Financing Facility, the GFF, and this is commonly known as the Grow Loan. Of course, I know they are going to talk about the detail, but so far, Honorable Minister, through the 6 financial institutions, and in no order of greatness, but we have Centenary Bank here, and if they can stand for recognition, let's give them a hand clap. We have DFCU Bank, I don't know if they're here. We have Equity Bank. We have Finance Trust Bank. Let's appreciate them. We have Post Bank, and then Stanbic Bank. So far, Honorable Minister, the government of Uganda has disbursed a total of 50 billion, 96 million, 900,000 shillings, quite a long figure here. Centenary Bank alone and Finance Trust Bank have received the largest share of 12 billion shillings each. And they've performed very well, and I think we can appreciate them for that. Other disbursements include Post Bank at 11.8 billion, DFCU Bank 7.9 billion, Equity Bank 1.8, Stanbic Bank 4.5, and this is as latest as January 30th of this year. So we'd like to introduce the Grow Loan beneficiaries of Centenary Bank and Finance Trust Bank, especially here in the Greater Kampala region, which includes the key districts of Kampala, Mukono, and Wakiso. At PSFU, we're excited through the Grow project to expand this initiative, of course working with your leadership and the Ministry of Gender, so that we see many more beneficiaries from other parts of the country to benefit from this initiative. Just a bit of statistics.
As of January 31st of this year, a total of 2,073 beneficiaries nationwide had accessed the GROW loans, and this is not a small achievement. It's actually a historic record, and we thank you. I'd like to thank all the participating financial institutions for their support in ensuring the successful implementation of the GFF funds across the country. And like I said, I want to conclude quickly because the Minister has other pressing things. On behalf of PSFU, I would like to express our appreciation to the women entrepreneurs who have shown great interest in the Law Grow Loan Program. Honorable Minister, for the first time, demand is bigger than supply, and that's a good problem. Previously, and I don't want to hit at any program, there's money seated somewhere, but nobody is taking it. For the first time, we have more demand than supply. And so I'm bringing this as information to you, but also to thank you for the flexibility, the design, and the initiative to create that. I want to thank the ministry staff who have been working with us, the banks, the women, but also to thank the media who have been very supportive in publicizing this initiative. And so, Honorable Minister, it is with much ado that we appreciate your coming. Thank you for the support. You know that we have walked the stairs in your ministry hundreds of times. And so we appreciate your coming, your support, your guidance, your wisdom, your foresight in ensuring that the women of Uganda succeed. And I can warn the neighbors and the continent that be careful, Ugandan women are coming over to take over the landscape. I say all of this for God and my country. I forgot to thank my team. Where is Ruth and Company Limited? Ruth, can I ask the members of GROW PSFU to stand for recognition? These people work tirelessly. They work on Saturdays and Sundays, and they've made sure that the women are dressed very well. I see t-shirts all over the place, caps. So banange mutwale njiri ya GROW, mukole sente, muzikomyewo naye. Zikomewo tuziwe n'abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. For God and my country. Thank you, CEO. And again, in recognition of the time constraints that we are dealing with, I would like now to invite the two institutions that we have with us today. And I will start with Mrs. Beatrice Lugalambi, who is representing the Managing Director of Centenary Bank. Mrs. Lugalambi is the General Manager for Corporate Communications and Marketing, and it is not a mistake that it is a lady that we asked to represent the MD and come and speak at this Women's Empowerment event. Thank you. Thank you very much, my fellow women. Abachala abazira, abachala mwena mbalamusizza. The Honorable Minister for State Labor and Employment and Industry Relations, no. The Honorable Minister, sorry. I will stand on all the protocol that has been observed today, but I wish to greet you personally. Good morning to you all. It is a great honor and pleasure to be here today. We were last here when we are launching the program, and we promised that we shall do great works when the time came to be able to disburse money to our women. I extend my sincere appreciation to PSFU for organizing this event, and to our partners also at Finance Trust Bank for their commitment to the success of the GROW program. Most importantly, I celebrate each of you women and the beneficiaries, especially our customers, some of whom are here today. You may raise your hands from Centenary Bank,
I wave to you. Thank you. Some of you are here to share your success stories and have taken bold steps to be able to go and attain financial independence and business growth. As I look around this room, I'm surrounded by so many talented and entrepreneurship women, and I'm reminded of Hillary Clinton's words, "Women are the largest untapped reservoir of talent in the world." And I could not agree more. Women like you and me are indeed a magnet for change and driving innovation and progress. We all know that when women thrive, communities prosper. Women in Uganda are the center of economic activity, running businesses that sustain families. So for us at Centenary Bank, we know that women have come to us to access the funds, but access still remains one of the biggest hurdles faced by the female entrepreneurs. And that is why we are committed to providing financial solutions tailored to women's needs. Through the GROW initiative, we have been able to support businesses across different regions of Uganda, Honorable Minister, helping them to scale and achieve their full potential. In just the first year, we set targets of obtaining and disbursing 468 loans. However, to date we have disbursed 728 loans amounting to 14.5 billion. Our biggest impact has been in Kampala, Wakiso, South Central Uganda, where businesses have received substantial financing. And in addition, the women who have received the money are in the sectors of trade, mostly, and agriculture. Manufacturing comes third. The regions such as Ankole, Northern and Toro, Rwenzori have also shown remarkable progress. However, we acknowledge the challenges in reaching marginalized groups, and including the refugees, persons with disabilities, and communities in affirmative action. Such areas as Karamoja, Busoga, and Bukedi. A possible review is imminent, and this I will be speaking to PSFU for the cap of 4 million shillings to be brought down to at least 1 million shillings to enhance and help these groups to access funds given the nature of businesses in these regions. While these achievements are commendable, Honorable Minister, we are aware that the demand for the GROW loans has exceeded the available funds. Right now, at this moment, in Centenary Bank, we have 28 billion pipeline of women waiting to access funds, and more are yet to come. So it is our humble wish that working with PSFU, we can be able to improve the funds availability, minimize the delays, and provide targeted training and sensitization programs for women in underserved communities. In conclusion, we have picked key learning lessons, and we continue to pick these as the program progresses. We are committed to fully supporting women, ultimately ensuring the success of the GROW program and Centenary Bank strategy at large. Let us continue to empower each other, create lasting impact, and build a financially inclusive Uganda for God and my country. Thank you, Beatrice. I think she reminded us that women in Uganda, there's an interesting statistic that the level of ownership of business is highest among women across Africa. The highest percentage, which is 44%, is in this country. So again, the people in this room and those around the country are a testament to the power of women and what they are doing in business. Allow me now to welcome Mr. Francis Waswa, who is the head of strategy at Finance Trust Bank. He's representing Mrs. Annette Nakaunde Mulindwa, who is the MD of Finance Trust Bank.
morning. Thank you very much. I want to thank PSFU for organizing this event, but also permit me to stand on the protocols already observed. I bring you greetings from Finance Trust Bank, and more especially from my MD, who would have loved to be here, but then the UBA is organizing an event that has sort of taken away the executives. But I want to emphasize that at Finance Trust Bank, our ethos, our calling is mainly to champion the woman and transform, to see a transformation in their lives, moving across the different segments, the layers of the economic strata, which is a calling that is emphasized in our corporate statements. Honorable Minister, I want to congratulate government on this particular project, because like the CEO said, nowhere has this happened where you have demand fast surpassing the supply as it is. And that's quite an achievement. And I want to congratulate you on those milestones. Okay. So at FTB, at Finance Trust Bank, we understand that the work of transforming lives, especially women, we have that bias in our calling, cannot be undertaken alone. Okay? That's why we synergize. We find different partners to help us enhance this proposition. Yes, we're known for access to finance. Yes, my colleague from from Centenary Bank was here telling us about the good things that they're doing. And normally we're competing, but in this particular transaction, we want to think of ourselves as a consortium, the different banks that they spoke of. We understand that the synergies that we do undertake do help us to carry us on a different mile, okay? And so for us, when the partnership with government did come, it was a no-brainer. We realized that this is something that we have to be partaking of. And yes, we've done some good work, as the CEO did intimate earlier. But yes, we also understand that there are things that could improve. And engagements like this do give us that feedback to try and help us improve, okay? We are committed, and we promise to work with the government on this particular journey. But I want to emphasize some tenets. Again, just re-echoing what the CEO did indicate, that, you know, the season that we're going into, it's very tempting for us to think that this is a stimulus, but sente tuzikomyewo, but all of you that are here, the women that have benefited, yes, you're doing good, and I want to congratulate you on that, because you understand. Now that you understand what it is about, we ask you to be the ambassadors. Again, mutwale njiri, like the CEO did indicate. There are people out there that wish to partake of this particular benefit, the Grow Loan. So go out there and spread the message in terms of what's required. Yes, that vetting has to be done. The government was very, very well advised in handling this, because they put it within the market mechanism where they allow the financial institutions to do what they do. So the vetting has to be done, and that has been done. So you have passed that test, so be the ambassadors out there to support the others in terms of meeting these particular requirements. So I cannot be prouder of you, the beneficiaries that have attended these, but also we understand that the growth financing facility is not limited to just the access of finance, which is the component that we've been handling. The other components which help us in the transformation journey. Yes? So I invite you to immerse yourselves in these particular engagements, because there are benefits. If you've gotten the finances, what happens there after? There are certain things. Probably you need linkages to different markets. Probably you need enhancement in your capacity to be able to do better, build better products out there. That will help us move on the journey. And for me, I'm waiting for you, the beneficiaries here, to graduate and come for other facilities at Finance Trust Bank as we create room for the others that are also nascent in their journeys, that are also starting. So I invite you to participate fully and inject, ask all the questions, ask that opportunity to see where you can take
that advantage because these are the other components of the Grow facility that will take us to the other levels. I want to be, especially the women, the ones that are in Finance Trust Bank. Obviously, I will not poach the ones that are in Centenary Bank. I want you to be the success stories that we tell to inspire other women for them to move on their journey. Once again, I want to congratulate government, the Honorable Minister. I think we baptized you as Mama Grow in the last conversation, so we want to carry that. So it's no ordinary task in terms of the achievement. So also the World Bank, we want to thank you, and the PSFU, the Secretariat. They're very, very helpful. Every time we have an issue, we run to them and then they support us internally in this. So let's build the woman and build our country for God and my country, putting women first. Thank you very much. Thank you, Francis. Thank you, Finance Trust Bank. It's now my pleasure to welcome Mr. John Sengendo. Mr. Sengendo will allow us to manage the protocol when we're inviting the minister, since that's not certainly within my remit. So Mr. Sengendo, most welcome, Project Coordinator. The Honorable Minister of Gender, Labour and Social Development, Amongi Betty Ongom, Amo, our champion, and Mama Grow, as he said. I thought he would leave that for me to say. Thank you for honoring, all protocol observed, thank you for honoring our invitation to come as a chief guest on this occasion, where we have the opportunity to speak to the women who have borrowed money from Centenary Bank and Finance Trust, as just a proportion of women who have borrowed money for us, and the purpose is to have the opportunity to introduce them to other services of Grow. I'm here to deliver apologies from the Permanent Secretary, who is attending to other equally important matters, who will be joining us later in the day. And on his behalf, I would like to invite you, Honorable Minister, at his request, to come and address this gathering. Thank you very much. Thank you very much. The Executive Officer for Private Sector and the board members who are here, the representatives of the banks, representative of the Permanent Secretary of the Ministry of Gender, and other commercial banks, the staff of Grow from both private sector and the Ministry of Gender. I think you should get up. First stand up the technical people from gender and private sector for Grow. Can you people clap for this team? Thank you so much for cooking the food, because for us we wait to eat, but you cook the food. And I think so far the food has been cooked well. Not so the ladies. I'm very honored that Private Sector Foundation has brought us together in this room. And I want to really, really congratulate the women who have received Grow financing who are here. Clap for yourself. Because out there, people are still doubting, but are the women there? That's the question they are asking all of us. Are the women there? Have they even received the money? So for us to see you here, those who have received the money, I think this is a testament, and looking at the women who are here is a testament that those who have received are the right target group.
That's the most important for me. Not the Ruth, because if you were earning like Ruth, I would have seen how you appear. You would have appeared like Ruth with all the glitter and all that. But I see that you are the right target group. So I want to really thank you so, so much. As you're already aware, before we started to grow, we had to undertake a study. And that study informed the design. And that's why under Grow, there are not only one component. There are many components that are integrated. Because we, at the design stage, during the research, we realized that it is not only lack of capital that stop women from undertaking business, but there are other factors that impede women's economic empowerment, like inadequate business management skills, limited access to equipment, common user facilities, infrastructure. Some of them is even certification. You have a product, you want it certified, you want to register your business, you are incapable of doing so. So the integration of Grow was responding to the gaps that the research team found on the ground. That's why Grow is not only offering the loans. Grow will also support women in certifying their products. You might have a product already existing, but UNBS requires it to be certified before it goes to supermarket or to any market. Grow will support that. You might want to start a company, but you don't have money to register your business or your company. You might want to have URA to have tax identification under the URSB registration. That will be supported. You might want just simple skills, training on business, bookkeeping, and all that. The project as a component to support. But while you are seated here, you also might want to learn from each other. Somebody might be in bakery, somebody might be in yogurt, somebody in trade, and they are successful, and you want to learn from each other. The project wants you to come together under a platform to share experience, to mentor each other, to even go abroad and see how you can exhibit your products. So if you talk to Ruth very nicely, you might end up boarding a plane. I'm just whispering to you, to go and exhibit your products. If we see your product is very good, we can say, why don't you go and exhibit this product abroad so that you get market abroad. So this is a good project that I do not want you to only look at the capital, the loan, learn everything. I think tomorrow there will be an advert coming out for grants. Grants are those that you will not pay for. So with the grants, you will be eligible to ask to apply for a grant, which is something you're not going to refund, to support your business. So I can see, Sengendo, are you hearing that clap? You stand up and they see you. First stand here. You see the man in charge of grants. That one there. So you should be able to go and talk to these women and support them on how to make application and expression of interest and projects that can be supported under the grant. So with the Grow, I am glad that you are here today, because when we look at the data, women own more businesses. Ugandan women in Africa, according to MasterCard Foundation, are among the first top 5 that are into entrepreneurship.
with about 44%. So even me, when I go to UN, tomorrow I'm traveling to New York to go and talk about economic and social empowerment of marginalized groups. Now tomorrow I will be, on Monday, I will be showing this group how UN should learn from Ugandans' intervention where ordinary women are borrowing money to scale up their businesses. And other countries will learn from you. So you can see that you are changing the dynamics of global policies with this intervention and the success that you have enabled the team from GROW and government of Uganda to see that when you start a program, you target it well, you implement it well, you partner with the private sector, the financing model, then you will succeed. And for me, like the executive director indicated, I am glad that the money got finished within a very short time, because it puts pressure on me and the government that if you want women to succeed, this is where you need to invest in. So now we know that if we want economic empowerment, we need to invest more in putting money for women to choose to borrow for the business they want and they choose to undertake. There are other components in GROW. There's also training. Makerere, I don't know whether the lady from Makerere University is here. She has not come. But there's a component where Makerere University Business School will be undertaking entrepreneurship course for women. So if you want entrepreneurship knowledge, how do you keep your books? How do you calculate your profit? Because it's important that when you borrow 4 million, for example, you should be able to calculate how much of this money is going for purchasing maybe equipment. If you have sold it, you must also put labor cost and other costs for you to compute the profit you are earning. Some of you might not have that knowledge. Under this project, we have Makerere University, and we are going to have additional firms, 4 of them, that we will, and Enterprise Uganda, that will be coming to you to train you on business skills, bookkeeping skills, accounting skills, so that you make the business model that will support you to know that I have made profit. Because women can borrow and then for you, you don't even calculate your labor as a cost. Do you people put your labor as a cost in business? You need to do that, so that by the time you know the profit is there, you have calculated all the costs. There's also a component where we put women for on-job training. For instance, you might have a business, but you have staff that requires to be trained. Let me give an example. You are into bakery, and then you want to expand your bakery, you want more staff, but you want staff to be in first-class bakery. So we will have places that undertake bakery, and we can say, bring your staff, we are training them for free, for 6 months for you. You give us your staff, we put them on job, not training in classroom. If it is to be a chef, we take you to Sheraton, Serena, Africana, you train from there. Then you go back to your business to be a chef. If it is making yogurt, we take you to Jesa company, Mega, all those big yogurt making company. 3 months to 6 months, your staff is learning how to make the best yogurt. You go back, and your staff can now make for you yogurt 2
and you take it to a supermarket and your business grows. So that on-job training for staff and for you is also important. We are going to give you the list of those who are tailoring. If you now want to advance in tailoring, we place you in high-end tailoring. If you want saloon, we take you to sparkles, to big saloons. You learn how to ensure that you have the best skills so that your business grows with the right technical expertise. We also have the product of common user facilities. The common user facility is where you might have many women trading, like in a market. But in that market, you might not have sanitary facilities for women. Or you might have many women who have babies, but in that market you do not have daycare facilities for your children and babies. And we know most women who have children between 1 to 2 years or 3 years, they are not yet in school. And you might not have a babysitter. So we want you to ask for common user facility where we'll come and construct, and where probably you are in a cooperative or in a women's organization or a trade organization, you might maybe want a common user facility, which is a machine that can support maybe 10 women, which is advanced, and you can share. That component is there, and already there are people who are about to, the advert is also about to come out, but there's also another group that that have already been profiled, Makerere University. Is it Makerere University Business? Food Science and Technology. So we have paid there. If you are into business of food science, you just take your business to be incubated there for free. Like for people who are in yogurt, you are into honey, you are into what other food products is there? You just go to Makerere University Food and Nutrition Department, and then they can support you with technical expertise to develop your product within food industry for free and scale it up. Then we have the product for training. Technical training, where we have Uganda, URI. Many of you might know URI, but we also have, we will come up with others. But for now, URI is there. Others will come on board. Private sector foundation will relay the list in the near future, where if you want now technical expertise, you can go there, and you also get technical training in areas that are very critical for your businesses. Therefore, GROW Project is an integrated program for women, so that if you want loans, you go for loans. If you want on-the-job training to acquire knowledge, you can do that. If you want training technically, you can go to training. If you want grants, it's there. So, and you are not you can benefit from more than one product. You don't need to benefit from only one product. So that's why it is important, and we hope that by the time this project concludes, we would have at least enabled 35,000 micro and 4,000 small enterprises to have transitioned from the small business to the medium-sized business that can now transition into the market, nationally, regionally, and globally. So we will work hard to make sure that you move from small to what? To medium and to large. And I want you to have that vision and mission that I am getting this money, but this money should move my business from this level to this level. Are we committed to that? To grow our business?
And we shall. Okay. I am happy that we have that commitment. And so I had the request and proposal from the MD representative of MD of Centenary Bank about the minimum amount of 4 million. That 4 million is too high, we reduce it to 1 million. But for commercial banks, we strongly feel that 4 million should not be reduced for commercial banks. However, we are discussing with the bank to bring on board microfinance banks to also loan at the same interest rate of 10%, and also cooperatives. And since those small microfinance reaches more women who are more into smaller businesses, we'll discuss with them whether it is feasible to maybe reduce it to 2 million. I don't know whether 1 million is really good to move a business, which is micro. But with the microfinance and SACCOs, we want to discuss, and I think the process in the next 1 month would have concluded for microfinance, and then the list will be availed to you. And that's where we wanted actually for commercial banks to be loaning a product from 20 million and above. But if you feel 4 million is still okay, for vulnerable groups, you have the vulnerable groups component. So for the commercial bank, for vulnerable groups, let's have the 4 million. Then for microfinance, we can discuss the possibility of lowering the minimum to be maybe 1 to 2 million. We will discuss and let you know. There has also been requests on collateral. Again, we know that banks themselves have the leverage to see how collateral supports them to recover the funds. But there's no way a bank will give you a loan without any form of collateral. So let us accept that we should have some form of collateral. The banks are being very, very flexible. And I want us to clap for the banks. Some of them are even having group collateral. Some of them are having LC1 letters. Some of them are having just people to come and stand surety for you. And by the way, do you know why they're doing that? They are doing that because research globally, and especially in Uganda, has shown that when women borrow, women pay. They are not like men and youth. Men, when they borrow, they start with a second wife or a girlfriend. Am I lying? I am seeing even the executive director of private sector agreeing. I'm going to follow him up, and because the wife is my friend. So there has also been question, when are you replenishing the money? We want to borrow more. For the women out there, many of you have made your application. The banks have huge applications waiting. I want to assure you that the total sum of this money for lending is about 260 billion. In this first year, we allocated 98.8 billion out of that amount. So we still have money that should be sent to the banks, and we had agreed with the bank, World Bank, that when we lend this first lot, we will undertake a forensic audit, maybe let's say an audit to confirm that the loans are going to the right women. We have got that from the firm. They have confirmed that the money has gone to the right target group. Now that it has been concluded, the bank and us have now agreed that we are going to proceed with tranching or replenishing the banks. So in the next 2 weeks or so, we'll be able to let you know that the banks have already got the money, and our banks, Centenary Bank, Finance Trust Bank, Equity,
DFCU, Post Bank, and we have brought on board Stanbic Bank. So these banks are going to resume the lending very, very soon. And as you are aware, some of the issue also was we didn't receive from this area. This area did not get it. And I want to assure the country that we are working on a mechanism to ensure that the loan and the banks reach to all the sub-region and make sure that equity prevails in this. So I want to really conclude by thanking all of you for the work. I can assure you that this is now one of the most successful, demanded, and supported program in Uganda. The members of parliament, the cabinet, His Excellency the President is touring, but every time he goes in a tour, women ask him, when are you giving us our grow money in the banks? In Busoga, he was asked. He was in Lango recently, he was asked. So the President has now said, you people, can you move? But there are other programs which have got money long ago. Nobody knows, nobody's asking. But this one, really, I want to congratulate the team that has worked hard, that has implemented, advertised, and reached out, where even the President in a rural area, a woman can ask him, when is our money going to be in the banks? So I congratulate you, and I want to ask that, please, for economic empowerment, these days, as a woman, it is very difficult for a man to give you everything as a woman. And I now know that in Uganda, majority of the essential things in a home is being done by women. Am I lying? Even women are looking after their husbands. You clap for yourselves. So I want us to continue with that entrepreneurship skills, and let us work together, because when this succeeds, it gives us more, and the World Bank is willing to mobilize other financing to put more money in this program. So this is a very important meeting that has shown us that the women are benefiting. It will now give us justification to start mobilizing. In March, we are going to meet the World Bank in Washington, and we will now be able to say the money is not enough. Even the 260 billion cannot last 5 years. It is lasting 2 years. Add more so that in the next 5 years, we have $1 trillion US for the women of Uganda. So thank you, congratulations, and I wish you good deliberation. Thank you so much, Honorable Minister, for those very encouraging remarks. And thank you so much for the assurance that the GROW project is there to support the women. And thank you so much for mentioning other services. And Honorable Minister, I want to inform you that we have UNBS and RSB in the room. So yes, the message you gave to the women, they will be able to get the services right here today. What excitement that brings into us as women who are doing business. Ladies and gentlemen, I want to recognize the arrival of some of the people that have joined us. We've been joined by one of our board members, Honorable Victoria Sechitoleko. Thank you so much, Honorable, for coming into the room. Honorable Minister, these women have requested that they want to have a group photo with you. And so, with your indulgence, Honorable Minister, we request for a photo moment, and it's going to happen right here. So if you can kindly join us, this is how it's going to be. We'll have 3 group photos. The first photo is going to be with the ladies who received t-shirts and put them on. Okay? So those ladies will have the first opportunity to have a group, to appear in the group photo. The second photo shall be with the women from Finance Trust Bank, borrowers. They'll go back and take their seats.
And the third photo will be with the women from Centenary Bank. I now request the ladies wearing t-shirts to kindly move forward for the group photo. I also request the front row to kindly join us for the group photo with the Honorable Minister. Banange abachala abambadde t-shirts ezagro ezatuwerebwa ffe tujja kusooka mu kifaananyi ne minisita waffe omulungi asusiza kadde najja n'abeera gye tuli. Bw'oba wafunye t-shirt n'otajambula banange nga tusuubiddwa naye naffe tujja kufuna olukisa. Mujja twekubya ekifaananyi abakyala abayambadde abawolebwa t-shirts ne muzambala. Abakulu abali front row tubasaba naffe namwe mweyunge mu kifaananyi kino ne minisita waffe Honorable Betty Among. This is memorable nti bano abakyala bagenda okwogerako ng'agenze New York nga bwe yatugambye ne mu cabinet. Abakyala bafunye ssente abakola business be bano ffena tugambe nti grow alone. Beautiful. Abakyala abazira abakola business. Thank you. Thank you so much. Command. Thank you. We'll now have the next group. Katugenda kuzaako abakyala ba borrowers okuva mu Finance Trust Bank. Bw'oba oli wa Finance Trust Bank ng'oli mu t-shirt sigala. Naye bw'oba ng'oli bannaffe aba Centenary tujja kugira tutuulako. Omukulu wa Finance Trust Bank, aba ttiimu ya Finance Trust Bank mweyunge mu kifaananyi kino. Bano be bakyala abafunye grow loan okuva mu Finance Trust Bank. The women borrowers under Finance Trust Bank. Ene mabega bannange waliyo ebifo ate kamera ejja kufuna bulungi kuba gwe obeera oyimiridde ka platform. Kati temutya okujja eno waliyo space. Tusobole okulaba abakyala abafunye ssente za grow loan okuva mu Finance Trust Bank. Bannange eno waliyo platform ojja kuba ng'olabika bulungi mu kifaananyi. Okay, we are starting now. 1, 2, 3. We start. Take positions. Abakyala bali wano. Emabega waliyo ka platform. Mujja kuba mulabika bulungi. Command. This is very memorable. Mu grow loan tufunyeyo n'ekifaananyi ne minisita waffe omulungi. How grateful that is. Banange no waliyo ka platform ate oba olabika bulungi mu kifaananyi kati temwenyiga nnyo mujje wano ka platform mwebale nnyo. We are going 1, 2, 3. Let's go. Thank you so much. Abachala mude abafina tufuna abachala ba Centenary Bank. Thank you so much ladies. Abachala twagala kati aba Centenary Bank. Ba borrowers aba Centenary Bank mujje tufune ekifaananyi n'abakulu ne minisita waffe omulungi. Bannange abachala okuva mu Centenary Bank abafunye grow loan. Ate tubatongera obategeeza nti tugenda mu maaso ne meeting zino n'abakyala bonna okuva mu banks ez'enjawulo. Oluddako tugenda kukola ne banks endala. Abakyala eno waliyo ekifo ekirungi ku platform naye let's mind the steps nga bwe tujja tumindinge bu steps obwo. Banange mujje mu sides abakyala. Eno waliyo space enungi. Ogenda kuba olabika bulungi mu kifaananyi. This is memorable for our records. This is memorable kufe abakyala. Nti ku lunaku bwe luti minisita ffenna tugenda kuba tuli close naye temufaayo agenda kulabika bulungi mu kifaananyi.
Command 1, 2, 3, we start. Bananga ba selfie tulindeko. Selfies, let's stop. We are having the group photo now. Abachala tubele organized, tugenda tuli mu kifaananyi. Let's say grow loan. Grow loan. Thank you. Beautiful. I'm waiting for a command from Thank you so much. Thank you so much, Honorable Minister and the entire VIP team for leading us into that session. We can now resume our seats. We can now take our seats. Remember, we are here with the women borrowers from Finance Trust Bank and Centenary Bank. We shall be having similar meetings for all the banks. And then we shall also be going up country to have these meetings with everyone. So this is just our first meeting, and we'll be able to do many more right after this. Thank you so much, ladies. You've been such a good audience. There are ladies who are supposed to join the next session in the panel. That's Miss Irene Kansime, Miss Mariam Nachito, Miss Yasmin, Miss Nalwega Esther Waswa. Kindly get ready. The next session is for us. DJ, I want that song of Abachala Bazila, as these women will be walking up to take their panels. But also when we meet as women, we want to have some fun. But when you play that song, I'm going to request all the women to stand up. You know, as we do business, we also have to take care of our own mental health, physical health, and so on. Katwa today nyo, kugenda mu session endala, naye nga tutandika session eyo, tugenda kufunayo oluyimba tuyimirire, nga bamu bannaffe abagenda kubeera mu pano bwe bajja. Let's listen to each other. Can we say grow loan? Grow loan? Okay. Ladies and gentlemen, we continue with our program. And next on our agenda, we want to hear from the women. When we are doing women empowerment programs, we believe in the women's voices. Eddoboozi ly'abakyala. Minister ayogedde, abakulu okuva mu banks boogedde, CEO wa PSFU ayogedde. Naye katwagala kulizamu abakyala, amaloboozi gammwe. Tetugenda okusobola okufuna mwenna, naye waliwo abakyala abalondeddwamu nga tukwataganiza wamu ne banks, Finance Trust Bank ne Centenary Bank. Tunenda kubeera ne ka session nga twongera okutegeera experience y'abakyala bano ebadde etya. Oyinza okusanga bye bagenda okwogera bikwatagana wamu naffe kye tuyiseemu. So we hope it will be a representation of your experiences. I will now invite Miss Irene Kansime, Madam Mariam Nachito, Miss Yasmin, and Miss Nalwega Esther Waswa to take the front. DJ, give me Abachala Bazira as everyone else stands up and dances to this song. Let's be happy, women. Women, let's show some physical fitness. Just rise up. When we come together as women, feel free to stand up and shake. Bananga bachala tuyimirireko. Oluyimba lwaffe, we need to feel like we are business women. Yes. Abatudde banange. Okay, thank you so much. Ladies, you can take your seats. Thank you so much, those that rose up. When we are doing empowerment for women, we are cautious on our physical health. One of the things that research shows is that oluusi bwe tutafaayo nnyo ku mibiri gyaffe oba ku bulamu bwaffe nga tukola businesses tusangamu obuzibu ng'endwadde. Kati bwe tukubayo kamyezi bwe katyo tuba twagala engeri gye twatudde dda tuzitukemu tukole ku magumba n'omusaayi gutambule. Si kyo kaakati tugenda mu session. Ngenda kuba tubeera ne panel discussion mu dakiika ezitali nnyingi nnyo.
So what we want to learn from these women is what their experience has been. So we're going to have each of them introduce themselves one by one, and then we'll go through the session. So I want to start with Madam Irene Kansime. You tell us your name, the business that you do, and you tell us what was your experience of Funa Lonia Grow. Feel free to use any of the language, English, Uganda, any that you're comfortable with. I'm so glad for this opportunity you have granted me to address this congregation about the Grow project. I'm one of the beneficiaries. Honorable ministers present, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm by name Ms. Kansime Irene, a resident of Kisimu LC1 in Naweru Division, that is Wakiso District. I'm glad being part of this Grow beneficiaries. So I heard about this Grow project from one of my sister called Nyore Kabaganda. She told me about it. Then later I got to hear it from, I saw it on the TV from Dr. Ruth. She used to make an advert on TV about the Grow project. And those adverts were pushing out to our banks already. It was in my bank, Centenary Bank, where I got that loan. So I went to the bank to know about that Grow thing. So when I went to the bank, it did not take me time. I had all the requirements which they requested me to. So I filled everything. So it was just within 5 days, I got my loan. Isn't that very good? Turnaround time, 5 days. And my experience is that in my life, I have never had any loan. So because of the low interest that this Grow thing had, that is what pushed me to that. I wanted the Grow loan because I deal with real estate. And I was constructing a hotel. I had constructed it, but I lacked some capital. So I wanted to make a sauna steam department on my hotel. And when I brought someone who works on that, they wanted a lot of money. So it really pushed me for a Grow thing. So when I got a Grow loan, now the sauna, I think I'm opening it on Valentine's Day. Wow. So your business is growing. Now, Madam Kansime, would also like to hear from you. Yeah. How have you found the Grow loan different from other loans? The Grow loan is okay, it's very nice. I go to a Grow loan of 30 million. So I've really improved in my life. Then an advice to the new members who want these loans. Loans are so nice, but at least what I could advise women, let's eat loans with a stand. We should not eat a loan as an opening capital. It should be an additional capital to our businesses. Because when you have, if you make it as a starting capital, you pay rent from that loan, you pay what you will not manage to pay. So you eat a loan already adding on your capital. Thank you so much. Tofuna loan kutandika business bela ngoyongeramu business already jokola. Very good. Yeah, then I'm also begging for the government to at least add some more years for this project so that others can also benefit and extend some other skills, because there are so many people who don't know these things of Grow. So we have to extend it to other people deeply in our village. Like as in Toroko district, that is my home district. There's no one who got any loan. Okay. We did not get any Grow, no one got. There is even no bank in Toroko. Thank you so much. That is it. Thank for you. me.
There was at the banks in Daru, there's need for other areas like Toroko. That has been cancelled from the Centenary Bank. Now I want us to move and speak to Yasmin. Tell us your names, the business you do, and how was your experience getting the grow loan? Morning, ladies and gentlemen. Morning, ladies and gentlemen. My name is Beneficiaries, a customer of Finance Trust Bank. I really do appreciate Finance Trust Bank because it has really got our money. And with my entire family, I don't know how much I can appreciate Finance Trust Bank. Because what am I now? Really, Finance Trust Bank has contributed almost like 80% of my financial income. What I can say about the grow loan, anyway, I got my grow loan last year in September, 10 September. I had another loan. Some women do ask, but can you really get 2 loans, business loans, in the bank, and can they accept? What I can assure you, if the bank sees that you are able to pay that 2 loans, you are capable, they can. Because I had a loan of Small Business Recovery Fund of COVID. I had spent like a year after I was still paying that Small Business Recovery Fund of almost 90 million. So when this grow loan came, I do invest in rentals. I have a business of rentals, apartments, that is where I major. So I had a rental in Magele where I had not yet completed. When this grow loan came in, because the Finance Trust Bank is part of my family. They are really part of my family. I do talk to them. When I saw the advert on the TV, I asked them about, I'm seeing what is moving on about that grow loan of small interest. They told me about it, but they told me, yes, we're advertising, the government is planning to give women loans on small interest. Then that's when I rushed to the Finance Trust Bank. I discussed with my loans office about it. Then I told him to add me more money to complete the units where I was constructing. I had not yet completed them. I processed the loan. Within like 3 to 4 days, I had already got the loan. But remember, I had already another loan, business loan. I had already another business loan, but they had, because of seeing my capability of paying, they had to add me another business loan. On top of that, by the even for me, I have a salary loan. Now I am running 3 loans, and I do pay them. So I'm proud of that. So I have salary loan, I have 2 business loans where everywhere the Finance Trust Bank satisfied. The month has ended, they are not demanding. I do pay their money. So my request to the government is really empower women. Because once you empower a woman, you have built the whole nation. Women, we are the ones really, as you have said, women. Women, we are doing a lot to build this nation. Women, we are the ones taking children to school, doing each and everything, most of the things. So let the government look into the issue of empowering women where it is necessary to at least give support where these grants loans, where we don't have to pay it back. Okay. We are too appreciative for those loans. Thank you so much, Yasmin, from Finance Trust Bank.
Yasmin mentioned that you're doing business in real estate. Yes, madam. What we usually hear is that women are not entering some of those sectors like real estate. Wayinza okubawo omukyala agamba eyo nga bitera kuba gy'abaami. Tell us how have you navigated into that sector? I know they came, even the group from the World Bank, they came at my home where I have those rentals to see what I do. They appreciate it. And most of women, we have that saying that for us, you cannot build, you cannot do what, but what a man can do, a woman also can do it. Remember, once the money for a woman, it keeps within the family. It doesn't go anywhere. For me, where I say a money for a man, it gets out from the family. At least you are aware about it. But money for a woman, it is a sure deal that that money is being spent within. You will spend it on your children, you will spend it to make sure that your family is running, not like any other money for a man. A man will thinks otherwise, mostly. So a woman can do. For me, I have never got even any challenges in constructing. I have never got any challenge in constructing. They do pay me well. I am doing well. I am doing well. Those abakyala muwulidde tugamba nti women cannot enter some of the sectors. Kyala Yasmin akirimu akikola naawe osobola osanga you're in one business but you can explore into that. Manyi mu project ya Grow we have a focus on working with men and boys as supportive agents for women in doing businesses. So yes, abakyala sente zaffe zisigala mu maka and also under Grow tulina entegeko okulaba nti abaami bammwe baganda bammwe babataata bammwe tubakunga okulaba nti babasupportinga okukola businesses zino. In the near future we hope that we will have women who say as a result of Grow omwami oba mwanyinaze oba taata yatandika okuntikira emaali yange kugitwala mu katale kati n'olwekyo bizinesi yange egenze ekulaakulana. Ekyo nakyo mbadde njagala okukyogera okusinziira ku mwamukyala Jasmine byatugamba. It is true, we need our men to support us, and obviously you are aware that you can't do any more without the support of a man. But we also have to know that we should not take ourselves as if we cannot do something without a man. We can also do it without a man. Yes. But in our daily activities, we have to have also a support of what? A man, because all in all, we need men as a woman. We need men as a woman. Thank you so much. Ebyo mubulidde okuva omukyala Yasmin kuva Borough Finance Trust Bank. Tukyagenda mu maaso twagala kulira amaloboozi g'abakyala abafunye loan. Tugenda kuwuliza omukyala Stella Nassali. Stella Nassali tubuulire ebibyo byagenda bitya okukwatagana ne Grow Loan. How is your story regarding the Grow Loan? Yes, good morning, fellow ladies and gentlemen in the room. Morning. My name is Stella Nassali. I'm a proud beneficiary of the Grow Loan from State Bank, branch. I am actually very, very proud to inform that I was the very first person to get this loan. Wow. I personally got my loan in one day. Okay. I got my loan because maybe I had a good banking history with the bank, and I think the bank had trust in me because I had prior tried to get a loan, so I had a good history with the bank. So when this opportunity came up, one of the loans officers Kathy called me and she told me, Stella, there is this good money. The interest is very, very low. You will appreciate it.
Ne mugamba bya sente meka, like, because I had already an expensive loan I had gotten somewhere. Ne mugamba, so she told me, you will appreciate it, you will like it. And I'm like, in 30 minutes, I'll get there. They did the paperwork, and in just one day, I got that money. Turnaround time. Kati Stella, tubulireko, how has this grow loan helped you to improve your business? Me, I'm doing hardware business, and ku level kwe nali ntuuse nali njagala kutandika kusuubuza hardwares entono ezininaanye naye nga sina delivery vehicle. Bwe nafuna sente za gulo, actually ne bank nagigamba nti I'm not borrowing to eat or something, but netaaga delivery vehicle. Era olwampa sente zaabwe ne ngenderawo the next day in the bond nengula emmotoka ya delivery. And definitely in business, a motor car delivery eyambye oku improving the business image. Delivery of products to customers has become easy, and more so kati ntandise okusuubuzako hardwares entono, which has helped in some way or the other, helped me boost my sales. That's very nice. Those are challenges. Bwe twali tubaweereza looni zino waliwo ekibuuzo, ssente ogenda zikozesa ki? Mutubuulira tusuubira nti bye mwatugamba bye mwataddemu ssente. Mukyala omulala ye yaguze emmotoka to ease transportation and delivery. Kirungi nnyo. Kati mukyala Stella, tell us more. What do you see as the difference between the grow loan and other loans? Honestly, grow loan nze nagirabanga sente ey'obwereere. Naye sente zakuzaayo sizaayo. Yes, because I had personally gotten a loan from a microfinance at an interest of 34%. So, me getting a loan of 34%, kati gwe noja nondetera eza 10.5, nze nzirabanga ez'obwereere. Hands up for And growth. actually, it was a waiver, like, nga bw'omanyi nti omuntu akutukuddeko omugugu, it was an exposure, it was an eye-opener, nti I can do business with cheap money. So ideally, me, this is the cheapest loan I have ever gotten. I don't know, I have not been so much experienced, but from my point of view, this is the cheapest loan I have personally ever gotten, and this is the loan I'm paying without any pinch, like sina kyempulira nze ng'omuntu. Bannange mukyala Stella abadde agamba nti yafuna loan okuva mu Centenary Bank. Loan eyo yagifuna mu lunaku lumu. Ekyetendo bannange kitali kya bulijjo, naye agamba nti ekyaleeta ekyo abadde kasitoma omulungi ng'asasula amabanja. Tebwayewola sente azizaayo. Osanga nti kyekyaleetera bank omuwa sente mu bwangu bwe butyo asobole okwongereza ku bizinesi ye. Ali mu bizinesi ya hardware, bwe yafuna sente ezo yagulayo emmotoka emuyambako okutambuza ebintu bye, okusupplyinga bakasitoma mu bifo ebyenjawulo. Ekyo kimuyambyeko okulaba nti asobola okufuna ku bakasitoma abalala n'atambuza ebintu bye mu budde, ate ndowooza n'akasente keeyongera oba kagenda kweyongera mu bizinesi yaffe. Eyo y'emboozi ya Stella ku kukwatagana ne grow loan. Kakati Stella, ladies and gentlemen, allow me to recognize the arrival of Honorable Esther Anyakunu, who is a State Minister for Labor in the Ministry of Gender, Labor and Social Development. We request that we rise up and welcome the Honorable Minister who has joined us this morning. Honorable Minister, you're most welcome. These are women borrowers from Finance Trust Bank and Centenary Bank. Delighted to have you here. Abakyala ndowooza mulaba tuli ku mulamwa, baminisita basitukidde, bali wano tuwagira, bali wano okuwuliriza ebirowoozo byaffe. So make sure you make use of the opportunity. You can now take your seats.
Honorable Minister, you're most welcome once again. You found us when we are having a panel to get the women's voices on the experience on the loan. But before that, as you know, we had the opening ceremony where we had the CEO of PSFU, we had the representatives of the managing directors of both Finance Trust Bank and Centenary speak to us. And of course, we had our Senior Minister, Honorable Betty Among, opening the meeting and taking us through what is done. So we are privileged and happy to have you with us. And we know we look forward to achieving more and getting your support in the implementation of this project. Tugenda kuddayo ku maloboozi gaffe ag'abakyala, the women's voices. We'll now turn to Nalubega Esther. Woli, tubuulire, how was your experience with the Grow Loan? Wagifuna otya ekuyambye ekyokukulaakulanya business yo? Okuva Kawempe nze okufuna amawulire gano aga Grow, twalina ekibiina ng'abakyala ye Kasangati. Tulina omukyala yali akikulira nga bamuyita Mama Kasangati. Teyatukolera ttima bwe yawulira ku mawulire gano agayinza okutuyamba ng'abakyala oba okutwongerako, n'atuyitiramu ne tugula ekinze n'engula ekintu ekyo ne bannange weewaawo. Naye kyensooka okukubiriza bakyala bannange, bw'ofunanga omukisa nga gugenda kuyamba banno togutuulira. Banno bagambe bawe ku magezi, bagambe banne waliwo kyempulidde, kubanga abamu muneetubeereyo nga tetumanyi. Naye twebaza Katonda ffe, nze nga nze Mama Kasangati yatwagaliza n'atugamba waliwo omukisa oguze ng'abakyala gugenda twongerako. Kale neebaza Katonda olw'omukisa guno bwe yatuwanga abakyala naffe okutwongerako okulaba nga tuva mu mbeera ey'okwetaaga ennyo. Katubuulire engeri ki gy'olabamu nti Grow Loan yanjawulo ku loans endala, obadde mu business, obadde ofuna loan mu banks endala, kiri kitya, olaba otya Grow Loan? Neyanziza nnyabo, neebaza Katonda olwa looni ya Grow. Ekyamazima omukisa guno gwajja tukulaakulanya ng'abakyala, kubanga kati nze nga nze nalinawo rentals zange nga ze zimpa ssente. Kati ate nalinawo rentals nga njagala nzongereko revo, naye nga ziruddewo olw'obuvunaanyizibwa bwe nalina kuweerera abaana nga bwe mumanyi bamaama. Naye bwe nafuna omukisa guno nenzija muloni ne bampa ssente, bambi tebaatukaluubiriza, tebankaluubiriza. Bwe bampa ssente zino, ssente zaali nnungi okusinziira ku looni gye naliko mu banka endala. Kati bwe nafuna amagoba, bwe nawulira nti amagoba gano masaamu matono, ne ngenda mu banka ne bansomesa ddala, nendaba nga nja kusobola. Ssente zino zinnyambye nnyo kubanga rentals zange nazongerako ate mu ngeri ey'omutindo okusinziira ku ze nalina ne ssente ze nali nfuna. Nazongerako mu ngeri ey'omutindo ku high level. Kati neebaza Katonda nti gye ndaga ndabayo. Amiina. Yebyo abakyala ndowooza mubuulidde. Kaakati tugenda kutuuka ku ntiko ya session yaffe. Ngenda kusaba buli mukyala ng'ekozesa seconds ng'ana tubuulire message gy'oweereza omukyala ali mu room eno eyafunye loan, mu ngeri gy'alina ogikwatamu oba ogikozesa obulungi, oba okyanga nti waliwo ekyakyoyagala okugamba omukyala atanafuna loan, kiki kye mugamba Grow Loan? Tugenda kutandikira gwe nnyaba omukyala kansiime. Akatalekeka k'oyo k'ogamba abakyala nkwatagana ne Grow Loan. Kale abakyala buno bwe budde era omukyala ataaveeyo ku guno omulembe gwe tuliko, gavumenti gye tuliko saawa zino,
kuba tuwadde buli chance kati guno gwe mukisa gwe mulina okusokokoza kuba temumanyi biddayo so tukozese omukisa guno tuleme kusula step gavumenti bwebeereesa ebintu nga bino ebyabakyala tubijumbire nnyo kuba abakyala ffe bamaama ffe buli kimu in fact mu maka so ku lw'abaana baffe famire zaffe n'abazadde baffe tulina okunyiikira nnyo puroguramu zino neebaza nnyo gavumenti okutuleetera puroguramu ya grow mu butuufu nze mu bulamu bwange nali ntya nnyo looni nga njitya naye bwe nawulirako ka interest akatono ka rate akatono ako nengamba kuluno ŋŋenda ate nenzigirayo ddala miliyoni zange 3 bulungi nemmanya njazisasula era siina we naalemereddwa buli kimu nkikola bulungi kyemmanyi bwe kagwayo ngenda kuddamu nfuna akalala nange tujumbire mukisa gwazze webale nnyo akatalekeka akasembayo kugamba abakyala abakyala ekyensobola kubakubiriza okufaayo nnyo okuteetya okufaayo nnyo okuteetya kubeera n'ogamba nze kino sijja kukisobola kino kyabasajja sijja kukisobola which is not that all the case abakazi really we are doing well onobwoba ogenda ku masomero the big percentage osangayo abakyala what does it mean osanga most of these good schools like this grow loan badde nyina abaana babiri abali mu day school I have managed to take almost all my children in boarding schools and in these good first schools and on top of paying 2 loans, business loan, salary loan, and the life is continuing. But remember, all in all, we have to respect our men. A woman remains a woman. Without the support of a man, you cannot go anywhere. You all need a man to have that respect outside. Money does not give you a respect like a man. So despite that we are doing all this, we have also to respect our men at home. That is what I can really appeal to a woman of this nation. Let's work hard to make sure that our children are studying well, are doing well in each and everything. And we should stop fearing ourselves that we cannot do anything without a man. We can do it with the support of a man. Thank you. Thank you so much. I now point out that emphasizing don't fear, don't be shy. You've got a grow loan, you can even do much better. Nyabaddako tubulire akasembayo. Akasembayo kempa abakyala bannange ekyamazima. Twejjumbira okubeeranga mugundiza abakyala bannaffe tuleme kusigalira mabega. Jumbira tujumbire kubanga wabaawo olumu bye tufiirwa nga omukisa tetugufunye. Tujumbire ate tube bavumu kubanga abakyala mukimanyi tuli bavumu ate tulengerera wala nga bamaama. Tuli bavumu tubeere bavumu ate mujjumbire kubanga mujjumbira groups kubanga ndaba nga nnungi nnyo. Groups are important. Project ya grow tulina kye tuyita women entrepreneur platforms. Ebiyamba abakyala okulaba nti tukolera wamu tuyiga bingi mu groups zino. Omukyala oyo akikonyeeko webale nnyo Stella tusembayo naawe. Moderator webale nnyo. Mpozi nga sinaba kugamba abakyala nyinza obutafuna mukisa mulala budda kwogera ne kino kansabe nkiyiseewo. Bambi aba grow projects nze kyembasaba mutuyambe mu recycling sente zino. Sente twazitwala naye tusaba muzituwongere. Reason is mwagenda otuwa sente zino ng'olwedde tulina ebirooni ebinene ebyatumenyaamenya edda. Kati we are so appreciative sente zitujewala naye tusaba muzituwongere like maybe on the next lot tuyinza okuzinyumirwa ddala. Kati ekirala Grow Women Project erwana okuyimusa abakyala.
Nze natandika hardware yange 7 years back with only 6 million. But apparently I'm operating in 4 stores with over 200 million capital. Naye nga bwe nwana okukola ate URA entunuuliza amaaso. Bana abakyala engeri gye mutulwanako okukola muterewo ne tax incentives ezo because mumpadde sente za loan za grow nguze emmotoka URA gitunuulidde town council gitunuulidde like it is threat eri emirimu gyange kati ekirala we have challenges muzino I'm sorry nyinza bayita ba fake investors naye I'm wondering investor ya leta business okumpi wendi sina chini nge yange emusingako obunene. We are competing with Indians who are actually having loans estaliko wadde ne interest. Government yekoze kinene okujayo abakyala bano but also protect us. Sente tuzikola yes but the competition is kinda stiff. So ekirala kyengamba abakyala tukole sente nnyo naye tuyige okunyumirwa ku sente zaffe. It's your money. So that is it because a happy soul buli omutima yegubeera omusanyufu amaanyi geeyongera kati bw'ogenda out no spending ataano ojja kuddayo ekwonoonye ennyo because oyagala onyumirwe. So women tukola nnyo naye sente abaana bazitwala kino kizitwala bambi spare time olye ku sente zo oyambale bulungi onyumirwe. What a way to end our panel with such an insightful remark. Women, let's work money, let's save, let's run business, but let's take care of our own souls, our own bodies, and so on. Banange panel tujuwa obugalo. Omukyalo olina ensonga gyengeddeku okukwatagana n'emisolo abakulu kwa Ministry of Gender Mwami Sengendo waali wano ne mukyala Prudence era entegeka ziri mu maaso bikwatagana ne issues ezo amaloboozi tugatuteera tujja kwanga tubikola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We can now go back to our seats. Let's give them a round of applause as we do this. Let's clap for these wonderful ladies and the lessons that they've shared with us. Thank you, Rebecca, for leading and moderating that session. Banaye mwebale okuwuliriza abakyala bebadde betwagala okuyigirako era tumanyi nti stories bweziti nyingi eziri mumwe ate tusuubira nti gye tunaamalira leero tujja kubanga twongedde okuwulira stories endala bwezityo. Kati akatundu ke tugendamu tulina abakulu abagenda tuyitiramu kwebyo ebimu okusooka tugenda kwagala kulaba grow loan eno gye tubadde twogerako wa weetuuse ntegeka ki gavumenti gyebadde etaddewo sente ziriwa ate tutuuse ku ki. Mujjukira minisita alina bye yayogedde n'agamba nti sente zigenda okweyongera okubatuukako naye project coordinator ajja tulaga ddala loan wa weetuuse neki ekigenda okweyongerako ku loan. Oluvannyuma lw'ekyo tujja kuwulira omukulu omulala ava mu Ministry of Gender ajja tunnyonnyola ku ebyo ebintu bye tugenda okweyongerako. Minisita abadde wano n'abannyonnyolako ku services grows erina ennyingi. Tumanyi ekya looni era tubadde tukiwulira nnyo ffenna abali wano tukifunyeeko naye waliwo n'ebirala entegeka endala gavumenti gyetaddewo twagala tumanye ntegeka kyeyo. Ate oluvaawo waliwo n'ekitongole ekinene nnyo eky'eggwanga lyonna ekya UWIL ekireeta abakyalo bakuŋŋaanya okubatuusaako oba training oba services ez'enjawulo nayo tujja kwagala babeeko kye batubuulira. So we are going into the segment now where we are going to hear a little more about GROW. First we will hear from the project coordinator for GROW at PSFU just to give us a snapshot on where the GROW loan specifically has reached. We've heard all the stories from the ladies, and we also heard from the minister about what the plans are for government. Some have been asking why has the money delayed,
but also what the arrangements are that the project has put in place to make sure that this money is available to you and also to others. I think one of the women just said that she's asking the government to make sure that the money can be available so that many other women can get it, but also that those who are there now can get a repeat. And I know Doctor will talk about this. We'll also hear from John, Mr. John Sengendo, who is a project coordinator at the Ministry of Gender, who is going to speak about all the other services that GROW is offering. It's not only the loan, there are many other services. The minister touched on it, but there's a lot more that GROW is offering. And this segment will end with a presentation from the CEO of UWIL, which is the Uganda Women's Entrepreneur Association Limited, which brings together different platforms of women around the country to be able to support the empowerment of women economically. So at this juncture, I want to invite the project coordinator of GROW at PSFU, Dr. Ruth B. Nzika Kasolo, to come and address you. She will present to you on the loan and show you how far we have come and where we are going. Welcome, Doctor. Honorable Minister Anyakun, thank you very much for joining us. Honorable Mongi was here in the morning and we had a very good time. So I really want to appreciate you and the support from the ministry. And I know this docket really falls under labor, which is extremely very important. Our MDs, our board member from PSFU who's here, Honorable Victoria Sechitoleko. She was also a former Minister of Agriculture long ago and country rep profile. So abachala nze ngenda kwogera Luganda kubanga twayise Kampala na Greater Kampala. Si bwe kiri? So kankozesa Oluganda nve mu Luzungu. Si bwe kiri? Babulidde amanya gange bampita Dr. Aisha Kasolo era nga coordinatinga side eya loan mu programu eno. Njagala okubeebaza abakyala nti musobodde okujja olwaleero. Ate abakyala abafunye ku ssente eza GROW, mwe muzifunyeeko. Abalala beebuuza abakyala bafuna ssente za GROW baluwa. Abakyala muli wano. N'olwekyo mbadde njagala nnyo mbalage tuli luddawa ku ssente eza GROW. Ab'Oluzungu, those in English will follow the slide. But njagala kozesa Luganda. Mubeere nga musobola okukola ki? Okutegeera. Ate ensonga lwaki tubayise abakyala olwaleero kubanga buli mukyala yafunye ku looni takomye ku looni yokka. Agenda automatically wayingidde mu family eya GROW. Kati bw'oyingira mu family eya GROW era kyova olaba nsaba buli mukyala ali wano abeere nga ajjuzaamu ka foomu. Bw'oba tokalina nkusaba genda okafune ojjuzeemu ebikola ki ebikwatako. Bw'ojjuzaamu ka foomu ako oba oyingidde family eya GROW. Bw'obeera mu family eya GROW mulimu ebintu bingi nnyo era koligi wange John ebimu ajja kuba abyogerako nti kati muyingidde gateway erimu ebintu bingi nnyo ebisinga ku looni. Tugenda kubyogerako. Nga sinaba kubyogerako njagala kubajjukiza nti ssente eza GROW bwe ziva mu World Bank ne baziweereza gavumenti eya Uganda. Bwe bazituwa naffe ne tuziwa financial institutions banks. Tukola ne banks 6. Naye olunaku olwaleero tuyise Finance Trust na Centenary Bank clients bokka be bali wano olwaleero. Era njagala kwebaza Centenary Bank olw'okuba ne Finance Trust Bank nti mu Kampala be bali actually mu regioni zonna be basinze okulyamu ki akendo. Njagala kujjukiza abakyala nti ssente eza GROW twaziwa banks zino nga bazibawa ku interest rate. Twakkiriza mwenna nga interest rate eyisa 10.5 kuba oli ayinza okuŋŋamba nina abampayo 10.5
nga teyisa abasinga mufunidde ku 10%. Naye ekisinga obukulu abakyala kye mutamanyi nti bw'obanga osasula bulungi nga tomisinzeemu payment period yo, bw'oweza ekitundu time looni yo eba ya mwaka gumu n'omala emyezi 6 ng'osasula bulungi, ofunayo akasiimo ka 5%. Mubadde mukimanyi? Mufuna akasiimo ka 5%. Kitegeeza nti bw'oba osasula bulungi, nze ebyange mbifuula mangwe, looni ebadde ya 10% ogisasulamu 5%. Okitegedde? Kati njagala mbakubirize, bw'obeera ng'obadde osasula bulungi ng'owezezza half y'ekitundu kye baakuwa, tukulira banka yo tandika okusaba akasiimo ako bakole ki? Bakusalireko. Ky'oba olaba tubayise tubajjukize ebirungi bino ebiri mu ki? Mu grow loan. Ekyokubiri, looni eno twawa banks advice ne tubagamba omukyala tayisa myaka 2. Kitegeeza nti omukyala yenna kisinzira looni yo yinza okuba nga oli ku myezi 6, abalala bali ku myezi 8, abalala bali ku myaka, naye paka ku myaka 2. Mukitegedde? Ekyokubiri, twakoleramu ne banks ne tubajjukiza nti fees okujjako ebintu nga bw'ogamba nti eza valuation n'ebino ebisigadde loan application ebyo twategeragana ne banka ezo kosi baleme zisaba, era bwe baba nga baazikujjako ojja kukolagana nabo bamanye ekyokukola kubanga twategeragana nabo. Si bwe kiri? Wangi? Bayinza okuba nga babasaba naye nga zaali za valuation fees. Si bwe kiri? Statutary costs tuzikiriza. Naye bino ebisigadde bino transport ebisigadde bwe zibeera nga bo bamanye ekyokukola kubanga size wano temuze kubaloopa naye nzize kubajjukiza ate nabo bamanye ekyokukola kubanga report bamanyi bwe tukolagana nabo bajja kuba bakitereeza. Mbadde njagala mbalaga ettebo eddako. Essaawa eno tuli luddawa bwe njogerera kati. Tuyina banks 6. Centenary Bank twaja allocatingira biliyoni 22 naye twakagiwaako biliyoni 12. Endala sizigaseeko. Then Finance Trust Bank biliyoni 22 nabo bali ku 12. Post Bank nayo bwetyo 22 ne DFCO. Equity biliyoni 7. Stanbic Bank biliyoni 22. Bakagabako sente mmeka? Finance Trust Bank, Centenary Bank yakagabako biliyoni 12. Finance Trust 12, Post Bank 11.8 billion, DFCU 7.9 billion, Equity Bank 1.8 billion, ate aba Stanbic Bank bakagabako biliyoni 4 n'ekitundu. N'olwekyo banks zino tuzikubire mu ngalo. Ate ak'ensuso tukubire aba Centenary Bank kubanga bo bakoze bulungi nnyo. Ne Finance Trust Bank abali wano olwaleero nabo twagala okubebaza kuba nabo bakoze bulungi nnyo. Mbadde njagala mbalage ku slide eddako loans ze twakagabira abantu bameka era zirimu ssente mmeka. Bw'olaba Centenary Bank bakagaba loans 728. Abakyala 700 be bakafuna ssente mu Centenary Bank. Abakyala 507 be bakafuna ssente mu Finance Trust Bank. Abakyala 557 be bakafuna ssente mu Post Bank. Abakyala 117 be bakafuna ssente mu DFCU. Abakyala 111 be bakafuna ssente mu Equity Bank. N'olwekyo mulaba nti omugatte gwonna twakawa abakyala 2,073 mu Uganda yonna. Ekyo nno ekintu kye mbagamba kikoleddwa mu myezi 3. N'olwekyo si kintu kitini ku programs. Muwulidde programs ezimu ezijja ng'abantu ssente tebazifuna. Muziwulira zibeeyo nga tebakola ki? Mbadde njagala mbalageko ku maapu eno. Maapu put the map. Maapu eraga mu Uganda yonna tuli luddawa.
bw'obanga otunulidde maapu ya Uganda olaba nga kumpi buli region tukola ki weetuli. Mulaba nti mwaba Greater Kampala, Central, mwe muluddemu akendo ne loans 936. Greater Kampala, njagala nayo okujjukiza abantu bannayuganda nti Greater Kampala erimu buli muntu ava mu kitundu kyonna ekya Uganda. Si bwe kiri? Buli omu, abantu abasinga wogamba Greater Kampala balowooza nti naye nga bwe mbayise wano wadde njogera Luganda, naye ndabyemu abantu bangi. Mulimu Bopiyo, mulimu Bambabazi, mulimu Bakamwesi, mulimu Bamutesi. Si bwe kiri? So Greater Kampala ereeta buli muntu waali. Tulina Central Region, eyo tugwabyemu loans 936. Ng'era tulinamu Central erimu Greater Masaka, Greater Luweero, Greater Mubende. Tulina Eastern nayo ndowooza mugiraba we tutambudde nayo nga loans mu Bugisu loans 81, Bukedi loans 34, loans mu Busoga ziri 11, loans mu Sebbeyi ziri 13, mu Teso ziri loans 37. Ne North nayo ndowooza mugiraba, Western mugiraba. So mulaba nti for example mu North tulinayo loans zetugabe. Acholi region tulinamu loans 73, Karamoja tulinamu loans 19. Honorable comes from Karamoja. Omukyala ono mumyufu. She comes from Karamoja. So in Karamoja we have 19 loans. Lango 22. Madi emu. Arua 2. Kyovula bantu bwe mutunulira map eno gye mbalaze, twagala tulabe nti gye tugenda maaso ne regions zino zonna zisobola okufuna ku ssente eza grow. Era president yatugaidinga n'agamba tugezeeko okulaba nti buli region tugenda tugiwa allocated amount, however small it is, but at least tugezeeko tulabe nga abakyala ssente zino bazifuna. Tugende tweyongereyo. Kakati bw'otunulira banks zino zenjogedde nazo ndowooza mulaba engeri gye bakozeemu, naye njagala okwebaza banks zonna ze tukoze nazo nti buli banka as of December yali eperforminze beyond kye baati batugambye. So kitegeeza nti gavumenti tugikoze bulungi kubanga target yaffe yonna nga project tukubisizaamu 264%, which is very good overall. Ate yo centenary neeyisaawo nnyo eri ku 596% okusinziira ku namba ze twabawa. Finance Trust 230%, Post Bank to 70%. So this is eno tebe ekulaga sente we ziri, target bwe yali, kiki bakoze. Mbadde nsaba tweyongereyo ku slide endala. Kyekibadde mu loans zino bwe tutunuulidde abakyala 2,000 abafunye loans, kiki tuyizeemu? Abakyala abasinga obungi 98 ku buli 100 babadde ba individual women borrowers. Ng'omukyala ajja kinoomu n'afuna looni. Kitegeeza nti 98% they have been individuals. Ekyokubiri, abantu abasinze okutwala looni bazitutte kukola bya ttunzi, mu luzungu bakiyita trade. Ekiddako agriculture yezeeko nga agriculture eri 26%, abali mu byaki mu byobulimi bebazeeko. Ate abali mu services babadde ku 15% n'ebirala 11%. Ekyokubiri, programu eya grow etuyambye okuwa abakyala nga gwe mulundu gwabwe okufuna looni. First time okwewola abakyala 41 ku 100. That is a very big achievement. Era ndowooza muulabye omukyala wano abadde agamba nti yali yatafunanga ku looni, naye grow emusobozesezza okufuna looni omulundi gwe ogusooka. N'olwekyo ekyo kintu kinene nnyo okuba nti tusobodde okufuna abakyala abatwala looni omulundi ogusoose. Ekyokubiri, looni ezisinga obungi zibadde wakati wa $4 million ne $2 million, era ng'eyo composing 48% of our loans. Ate ekirala, loans ezisinga 77% ziri mu bu businesses obutini, era average loan yaffe yonna yonna awamu bw'ogatta ssente kwegamba abantu abasinga obungi babadde tebasussa $16.5 million.
tugabyeko ku looni mu bifo ebirimu ababundabunda n'abahostinga abantu abundabunda nga looni ezo zabadde 68 era nazo nsobodde ozoogerako. Looni 51 zibadde Kamwenge, looni 6 Isinjiro, Kiryandongo looni 5, Koboko looni 1 ne Ajumani looni 1. Tweyongereyo. Kiki ekirala kye tulabyemu? Tulabye nti looni zino eza GROW abakyala be tutuukiridde abasinga bonna batugambye nti looni eno ebayambye nnyo okwongera maaso mu bizinesi zaabwe okukulaakulana. Kyova olaba nti gavumenti eno egenda gezaako nnyo okulaba nti looni eno teggwa projekiti ng'ewedde egenda kusigalawo olw'abakyala mu Uganda. Ekyokubiri kye tulabye ku looni ya GROW nti abantu bangi bagimanyi. Abantu nno balwawo okutegeera ebintu naye GROW looni bakola ki? Buli wooyita abantu looni bagimanyi. Era tumanyi nti nammwe abafunye GROW loans zino mugenda tuyambako okuba nti ate mutegeeza abantu abalala ne programs endala zetukola. Ekyokubiri abakyala abafunye looni nga mwe mulundi gwabwe ogusoose kitulaze nti obwetaavu ne gavumenti okwongera ssente mu bakyala tulina okukitunuulira. Ekirala kye tulabyemu nti abakyala ku security banks zisobodde okubakkiriza. Abantu abasinga badde bagamba banka zaagala byapa naye banks ezisinga zisobodde okukkiriza ebyapa ebitali byapa ebintu ng'emmotoka, abalina pikipiki, abalina amagaali, abalina ebyawaka basobodde obbikiriza. Ate banks zisobodde n'okkiriza group guarantees, ekyo nakyo kintu kirungi. Ekirala kye tulabyemu kubanga nina statistics gwe sibawadde naye abakyala abasinga okutwala looni baali bafumbo namba esinga neddibwako of course abatali bafumbo naye abakyala bano abafumbo abasinga okutwala looni zaffe abaami baabwe babayamba nnyo okuba ku misingo oba bagarantinga. N'olwekyo kituyigiriza nga program titwetaaga abaami baffe programu z'abakyala we zinaaba nga zinaakola n'abaami tetwetaaze kubalekawa mabega, tubeetaaga nnyo mu nkulaakulana ey'abakyala. Ekirala ebintu ebimu bye tutunuulidde tulabye nti bw'obanga otunuulidde bizinesi z'abakyala abakyala abasinga we twababuuza baatugamba bizinesi zaabwe teziri registered. Muno mulimu abakyala balina bizinesi eziri registered baluwa abatalina ziri registered muluwa. Kakati omukyala ali wano ng'olina bizinesi yo nga teri registered, programu eya GROW egenda kuyamba ng'ofunye looni egenda kuyamba ekusasulire okuregisteringa bizinesi yo. Era mbadde nkusaba foomu bw'oba tewagijjuza mugenda wali okinootinge, tugenda get in touch with you, tugenda kutuukirira GROW nga programu eno eya GROW gavumenti yasazeewo kesapootinga abakyala tubateekeko omuntu akuyamba akutegekera documentation yonna gye weetaaga tutwale mu URSB bakusasulire bakukolere nga tolina kyotaddeyo. Ekyokubiri tulina abakyala twakizudde nti abakyala abasinga tebalina skills ez'okumanaginga bizinesi zaffe zaabwe. N'olwekyo munnange gwe nkola naye agenda kwogerako ku misomo egy'abakyala okubayamba okuddukanya bizinesi. Naye ate ekyenjawulo era ku mukyala yenna yenna afunye looni bw'obeera ng'ekizibu kyo kukola bitabo byo okubikola eri abakyala nga tamanyi na magoba gaafuna ayagala kubikola, omwami ono wanaaba yogera agenda kwogera ku kusomesa. Ffe tuli ku kukola ebyo nabyo bw'obanga ofunye looni ng'okyagala as a must ojja kifuna ku bwereere. Tujja kufunira omuntu akukolera ebitabo byo bakiyita cash flow management, financial management books ku bwereere kubanga oli memba wa GROW looni. Mukitegedde? Kitegeeza ogenda kuyingira platform eyaffe eya GROW bajja kubyogerako. Ekyokubiri twakizudde nti eriyo abakyala abakola ebintu nga byetaaga omutindo ogwa UNBS. Mumanyi UNBS certificate ebeera ku byokulya mugimanyi oba ebintu bye tukola. Mukyala kyali wano nga alina kyakola nga yandyetaaze certificate ya UNBS akyagala awanike omukono. Bw'obeera ng'owanise omukono nga wafuna looni you already taken up for that. Kubanga twasazeewo tusokere kummwe abafunye eki looni.
kati omukyala yenna nga alina product gy'akola nga yeetaaze UN based certificate, ezo ssente tugenda kuyamba tuzisasule mu programu yaffe eya GROW. Ndowooza kati mulaba lwaki mwazze, kubanga twabagambye ekintu kinene kisinga ki looni. Era foomu oba togijuzaamu nga tewakitaddeko, genda oddeyo okisaba okirage nti okyagala. Ddayo osabe foomu wali okitereeze nti okyagala. Ekyokubiri, essaawa eno olunaku olwaleero nga temunnaba kugenda mujjuzeemu foomu tutegere bye mwagala, kubanga puroguramu yaffe eya GROW egenda kubayamba okubatuusaako needs ze mwagala. Kakati nga mmaliriza kubanga slides zenkana, njagala okubagamba nti tuwulidde okukaaba kw'abakyala saaba omu Kampala naye abampuliriza mu Uganda yonna, ddala abali mu refugee areas n'ebitundu ebirala ababeera nga bafuna challenges nga government eya Uganda ne World Bank tugezaako nnyo okulaba nti ebintu bino ebinyiga abakyala okwongera okuba nti baccessinga ssente zaffe tujja kubikolako. Era nsubira nti mu bbanga ttono minisita ajja kuba nga ajja ne statement okubuulira abakyala abo biki bye basobola obbakolera okubayambako. Njagala okubajjukiza abakyala nga mmaliriza nti GROW loan y'entandikwa gye mufunye okuyingira mu birala ebigenda okubayamba. Ssente ze mufunye muzikozese bulungi, kuba munazikozesa obulungi ate era oyina olukusa okuddamu okwewola omulundi omulala GROW loan. Naye banka tegenda kuwa ssente ng'obadde tosasula ki bulungi. N'ebino byonna enkola endala eziriwo mbadde njagala basaba muzikozese. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuuliza. Njagala okubaza banks ze tukola nabo zo olw'omulimu omulungi gwe bakoze na buli muntu yenna akoze omulimu omunene. Ne ttiimu yaffe yonna eya bank, ttiimu yaffe eya GROW ku Ministry of Finance, ku gender ne ku PSFU, njagala okubwebaza. Mwebale nnyo, Katonda abankumire. Thank you, Doctor, for that elaborate presentation. I want to invite Mr. John Sengendo, Mwami Sengendo, ye project coordinator wa GROW ku lwa Ministry of Gender, Labour and Social Development. Agenda tuyisaamu ku services endala nga bwe tugambye nti GROW loan tugikoze tugyogeddeko nnyo naye twagala tulabe biki ebirala bye tuyinza obbatuusaako era kyagenda okutuyisaamu. The Honourable Minister of Labour, State for Labour, the Minister of Gender, Labour and Social Development, the board member of PSFU and the CEO, the representatives of the managing directors of the participating financial institutions, my colleagues both at PSFU and Minister of Gender, Labour and Social Development, the borrowers of the GROW loan, ladies and gentlemen, good morning. Good afternoon. Kakati bannaffe twogere mu Luganda. Tugenda kwogera mu Luganda okwongerako ku Ruth by'abanyonyodde abanyonyodde ku product gye mumanyi obulungi eya GROW, naye GROW buffet. GROW eringa bwolaba buffet, mulimu looni, mulimu n'ebintu ebirala bingi. Ekyabatuyisizza olwaleero kwongera kubategeeza ku miganyulwa emirala egiri mu GROW ng'oggyeko GROW loan, era kye twagala era kye twettanira era kye tuluubirira kulaba nti mwe abafunye ssente za GROW ate mujja na bino ne muganyulwamu.
okulubirwa kwaffe GROW kyenyonyodde nti mulimu ebintu bingi okubasomesa okubayamba okufuna ssente ku miwendo emisaamu ku magoba amasaamusaamu okwongera okuteeka amaanyi mu bintu wemukolera tulabe nti byonna byonna tubibawadde wamu abakyala ababadde bakola bizinensi entono basobola okukulaakulana ne batuuka ku bizinensi ennene. GROW ekyo kyetegeeza. Tugende mu maaso. Kino kyennyonnyodde nti tusuubira nti mmwe abali wano weewaawo muyinza okuba nga mwafuna ssente okuva mu emyoga PDM n'ebirala, mmwe abasunsuddwamu tusanze nti ate musuumuuseewaawo mwetaaga ssente ezikola ki? Eziweerako. Mwetaaga okuyambibwa muve ku ddala lye muliko mweyongereyo bizinesi zammwe zikole ki? Zikulaakulane. Next please. Kakati eno ye menu eya GROW. Mulimu okuŋŋaanya abakyala mu bibiina, omukyala oli byajja okwogerako owa You Will, abamu bye mumanyiiko, okulaba nti wabangula nga musinkana ne bannammwe. Waliwo oluusi oyinza okuba ng'olina obwetaavu bw'olina oba okumanya kw'olina nga munno gwe mukola naye bizinensi mu kibiina ate ekyo yakibuukawo yakiyitako naaba ng'asobola okuwa ku magezi n'ebirala. Tugenda kubanyonnyola ku puroguramu gye tulina ey'okubasomesa, okusomesa okw'enjawulo n'okubangulwa mu matendekero ne mu gundi ne mu makolero gannaggwedda. GROW tugyogeddeko, pozi tujja kubanyonnyola na ku kino ekisembayo kye tuyita Common User Production Facilities. Next please. Kakati wano kyembadde mbategeeza wali nti twakwatagana wamu You Will twagiwa contract ekibiina ekikunga abakyala Uganda Women Entrepreneurs Association Limited kyekivunaanyizibwa kukunga abakyala mu Kampala n'emiriraano ne mu Eastern Uganda ne mu Western Uganda. Era tuli mu nteekateeka okulaba nti n'abakyala abawangalira mu bitundu ebyamambuka nabo bafuna ekitongole ekigenda okubakuŋŋaanya okubasomesa. Kyetuluubirira mu kino nti waliwo olusi tukozesa nnyo emitimbagano ne rediyo ne TV, naye kyetwazuula nti obubaka buyinza okujja ku TV ate omukyala abwetaaga n'atabufuna. Katwagala nga oggyeko emitendera egyo gye tuyitamu nga musobola okufuna amawulire gano ne gabatuukako mu bulambalamba mu bitongole byammwe ku disitulikiti, ku Gombolola ne ku Muluka. Ne mubeera nga temuyitibwako puroguramu za GROW olw'okuba tewasomye mawulire oba tewalabye kalango ku TV oba okukawulira ku rediyo. Era tulina n'ebitongole ebirala ebyakuguka mu mbeera z'abantu bye tuli mu kulaba nti tumaliriza enteekateeka nabyo okulaba nti mu bibiina ebyo bye tutaddewo byongera nabo okujja okubasomesa ku bintu by'okutugulugunyizibwa n'okubayamba okulaba muvunuka mutya obuzibu obuwerako bwe tusanze nti bulemeresa abakyala okulaba nti bizinensi zaabwe zikulaakulana. Abakyala ba UONET ne organizations zijja kuba zibatuukako mu kaseera mpawe kaaga. Kakati muli bannamukisa mwe abali wano ng'aliibwengo nti twasazeewo nti abakyala abafunye ssente eza GROW, abafuna ssente eza GROW gwe mutendera ogenda okusookebwako okulaba nti oyo yeetaaga okusomesebwa bizinensi ofuna okutendekebwa kuno. Kubanga gwe kiraga nti omaze okusunsulwamu, omaze okuyita muki mu kakuŋŋunta. So twakolegana ne Makerere University Business School naye tukolera essomo lya nnyingo 11 kwemu ebyo ebitunuliddwa okulaba nti bisobola okukuyamba okukulaakulana. Oyinza okuba nga obadde olina bizinensi gy'okola, yes weewoze ne ssente, naye n'okubangulwa kikulu nnyo mu bintu eby'enjawulo ng'okukuuma ebitabo, okutereka ssente
ngeri ki gy'otetenkanyamu bakasitoma bo, ofuna otya abakozi abapya, n'okulaba otandikawo bizinesi ki endala. Oyinza okuba nga obadde okolera Nakawa market, naye okusoma kuno kujja kuyamba singa ate obadde oyagala kuteekawo n'omudaala omulala e Kaleeru, oba nga olina hardware emu oyagala kutandika hardware branch ey'okubiri, okusoma kuno kujja kuba kukola ki? Kukuyamba. So tuli mu kumaliriza nteekateeka ne Makerere University Business School, bagenda ku training abakyala 2,000. Tusolooza nti mu mwezi nga gumu bagenda kuba tumaliriza enteekateeka. Tuli wa Ssaabawandiisi wa gavumenti okulaba nti atuwa olukusa okusayininga contract eno. Kati tulina n'enteekateeka okulaba nti Enterprise Uganda, kubanga nayo yankizo nnyo mu kusomesa abakyala, nayo tumaliriza enteekateeka bo bagenda kusomesa abakyala 1,000. Ne kampuni endala zigenda mu maaso, naye esoose ye Makerere University Business School, ate ng'etunuulidde abakyala abawangalira mu Kampala n'emiriraano ne mu Mambuka, kati mwe mulidde empanga. Era tusuubira nti abo abaali agadde okusomesebwa musobola ku desiki yaffe wali okuwandiika nti ze naali agadde okubeera mu programu eyo eya Makerere egenda okubasomesa mu mwezi gumu, mubeere nga okutendekebwa okwo kutandika. Kino munnange yakyogeddeko, tugende ku slide eddako. Kaakati tulina enteekateeka eno minisita gye yayogeddeko okulaba nti tutwala abakyala 5,000 mu matendekero mu makampuni okusinziira ku bwetaavu bwe obuli. Bw'obanga oli mu bya mmere tujja kutwala mu woteeri nga actually nga bwe tugenda okulaba n'Africana already ku lisiti yaffe kwekola ki? Kweri. Bw'oba oyagala kubangulwa ng'olina restaurant nga waali agadde okukuguka, kubanga twakizuula nti oluusi tiweetaaga looni yokka. Oyinza okuba nga olina bizinensi yo naye nga weetaaga okugaziya okumanya abantu bano lwaki abantu bangi bajja mu kifo nga kino okulaba nti bakolerawo emirimu. Kitegeeza nti Africana erina byekola byeyakugukamu by'oyinza okuganyulwamu gwe nga ali mu bizinensi eya woteeri. Kakati twasunsuddemu kampani 35 tuli mu kugezaako okulaba tufuna olukusa kuva mu World Bank bakkiriziganye naffe tusayininge contract nabo tubayite omwezi ogujja mutandike okusaba kwammwe. Tulina ne kampuni endala era 65 ze tusunsuddemu, tugenda kulaba nti tuzituukirira tukakase nti zisobola zirina ebisaanyizo ebyo twetaaga. Kati 35 zo zaatuusizza ebisaanyizo bye twetaaga, era katuli mu nteekateeka okulaba nti zitandika okusomesa. Tugenda kukolegana ne kye tuyita Department of Industrial Training, kitongole kikugu kiri mu Ministry of Education and Sports, okulaba nti bw'obanga obadde mu programu eno gye tuyita work placement ofuna certificate. Kati gulo etunuulidde gwe omukyala oba omukozi wo, oyinza okuba nga gwe tojja kusobola kuva ku bizinensi yo, n'osobola okufunayo omu oba babiri be wali agadde bagende bafune okumanya okwo, bagende basomesebwe bakomewo n'amagezi ago mu kampuni ez'enjawulo. Next please. Kati olaba nti yes, this slide. Kampuni ezisinga ezaakoze okusaba kwa 35 ezisinga ziri mu ki? Mu Kampala. Tulina n'entonotono eziri mu bitundu ebirala nga Mukono, Wakiso, kale Kampala n'emiriraano ze zasinze okusaba. Tugezaako okulaba nti mu kusaba okuddako ekirungi nti oluusi ebintu bwe biba bitandika oluusi bibeera bizibuzi, abantu batulina byetegereza, naye bwe twazzeemu okuteekawo okulanga tulabe nti kampuni ezivudde mu bitundu ebirala nazo zataddemu okusaba kwazo. Kati ku zino ze twasuddemu 35 mbadde njagala mbayitiremu mpola mpola. Next please. Just kubawa ku kifaananyi ezimu ndowooza muzimanyi. Aloesha Organic mulina okuba nga mugimanyi, abali mu bya food processing, Bake for Me, Northern Gateway, Evergreen Safaris, Medfa, mu by'okutunga, Makika Styles, Keiji Architects, bano bali mu bya buzimbi. Tugeza nnyo gezaako nnyo okulaba nti tuyamba abakyala, mulabye abakyala abali mu kwokya ebyuma. Kati ne bwe mugenda ku construction sites musangawo abakyala abakola ki? Abawala n'abakyala abazimba oba abali mu hardware n'ebintu ebibeerawo ebityo.
Welding, Sunmaker, Energy, bali mu welding, carpentry and electronics. Next page, please. Crystal Ice, Food and Agriculture. Personal Touch, Beauty and Cosmetology. NutriPal, Food. Thomas Foundation. Bano bali Chiruhula balina company nene. Abali mu bya value addition ku mata. Yogati n'ebirala. Minister ngabo yakyogeddeko. Kira Motors bakkiriziganyiza okukolegana naffe abali mu welding, electronics basobola okugenda mu kampani ya Kira Motors ne babangulwa. Sparkles nayo mweri. Kale nga bwe mbagambye Africana mweri n'endala Uganda Manufacturers Association n'ebirala. Next please. Ekirungi twegatiddwako Uganda Manufacturers Association, Uganda Hotel Owners Association, Uganda Tailors Association. Kati association zigenda tuyamba okufuna ba member abalala. Lwakuba nti ba member abalala be bagenda otuwa nabo tujja basunsulamu. Naddala twagala nnyo ba member abali mu bitundu ebisukka Kampala kubanga program ya Uganda yonna. Next please. Next please. Kakati mpozi ekirala kinono kyankizo nti program ene ya GROW egenda kuteeka etaddewo okuwakanira ssente nga zaabuwa oziwangula n'ozitwala n'ozikozesa. Kyetugezaako kugamba nti bw'oba wafuna looni ya GROW ate tikigamba nti mulwokaano toliimu. GROW nga bwe tugambye osobola okuganyula mu byonna ebiri mu nteekateeka eno. Kyonna kyonna ky'oba oyagadde ky'otoolako nga bwe twagambye eringa buffet. Mugenda kuwakanira okuva wakati wa miliyoni 7.4 otuuka miliyoni 11. Tuli mu kumaliriza nteekateeka ne banka y'ensi yonna. Tutunuulidde okusinga abantu abali mu social enterprises. Nja kunnyonnyolako social enterprise kitegeeza ki. Waliwo business ezikolebwa nga tezikulembeza magoba naye nga ziyamba eggwanga. Kati omuntu ng'ayina ajjanjaba abantu abayina obuzibu ku mutwe, depression and mental health. Omuntu oyo asobola okuyamba omuntu okudda mu mbeera n'akola naye ng'ate tajja kusaba ssente nnyingi. Kati gavumenti egamba omuntu oyo asaana kwatirako. Waliwo abantu abali mu plastic recycling nti ayamba obutonde bw'ensi. So abatakulembeza nnyo magoba naye n'obutonde bw'ensi ababuyamba. Abantu abalina daycare centers ajja nakukumira omwana wo gwe n'ogenda n'okola olunaku lulamba. Tunuulidde amakolero, science ne teknologiya ne hospitality, amawoteeri n'ebirala. Twagala nnyo okulaba tugenda kwekenneenya nnyo okutunuulira obuyiiya bw'oba otaddemu n'engeri gy'oyamba obutonde bw'ensi. Era tugenda kuteekawo tumaliriza nteekateeka okulaba kampuni egenda otuyambako. Tujja kuteekawo ekirango tubagambe muweeyo okusaba kwammwe. Kati kampuni eyo esunsule tugambe nti abakyala 2 be bawangudde olwokaano. Next. Carry on forward to the last section, please. Kakati mu GROW government egenda kubazimbira ebifo ebinene, emyaliro nga 6, ebizimbe 2 ebinene nga by'abakyala mugenda okusomesezebwanga perpetually. So twamaze okunoonyereza gye bujjako mu maaso awo tugenda kuyita okusaba zi kampuni ennene ezigenda otuyambako okuzimba ebifo ebyo nga mujja kukolebwamu ebintu eby'amaanyi. Kakati nja ku example ekyokulabirako nti tuyinza okuteekawo studios abantu mwe balikodingira ennyimba. Ng'omukyala bw'oba oli mukyala ng'oli mu byakatemba music n'ebirala, bw'obanga gy'obadde ogenda okulikodinga olimba badde bakusaba miliyoni 7 olw'okuba eno programu y'abakyala ate gwe ssente ziba zikola ki? Zikendeerako. Ojja kugendayo likodinga olimba ngeza bugeza ku miliyoni 4
naye omwami bw'anaagenda situkujaga nti abaami tumubakkiriza gendayo, naye omwami ye bw'anaagenda yajja kuwa ssente ezijjudde ng'omukyala owezikoze eki ensaamusaamu, kubanga egundi eyo puroguramu y'abakyala n'ebintu ebirala bingi ebigenda okubeerayo. Tulina enteekateeka endala gye tuyita common user production facility. Simanyi oba ku mmwe waliwo ali mu kugatta omutindo ku byokulya. Waliwo abakyala abakaza ensujju, karoti n'ebirala ne babyongerako omutindo. Waliwo n'abakyala abali mu abafumba keeki. Kati oyinza okuba nga gwe ebyuma bino tobiyina, naye ng'osobola okgenda ne weewandiisa mu Makerere University Food Science and Technology Incubation Center oba Kawanda, n'otwala butwazi bikozesebwa ne babyongerako omutindo, n'oteekako sitiika yo n'otwala mu katale keeki yo. Kati nga tulowooza nti bw'omala okukulaakulana bizinensi yo ng'ekuze, olwo olyoka ogenda ogula ebyuma byo weetongole. Tukizudde nti engeri eyo eyambye abakyala bangi okutandika bizinensi zaabwe. Bw'abanga waliwo bannammwe abali mu ttendera eryo tuli mu kumaliza nteekateeka kulaba nti tubawa ssente n'okuyamba abakyala okulaba nti bagenda mu maaso. Tusunsuddemu n'ebifo ebirala mu Muni University eri mu Arua, Lira University, Soroti ne Busitema, nazo zigenda kufuganyulwa mu nteekateeka eno. Kakati minisita yayogedde ku grant endala gye tuyina, eno tugiyita Gender Inclusive Infrastructure Grant. Grant eno etunuulidde oba egenda ganyula abakyala abalina ebibiina by'abakyala n'ebibiina eby'obwegassi ne ministry za gavumenti ne local government ne district. Osobola okuyita ku district yo n'obagamba naye napulidde enteekateeka eno eyaggula ejja, tusaba muteekeyo okusaba. Tunuulidde ebifo ng'obutale. Obutale obwo twagala abanaasaba nga tusobola okubayamba, tugambe nti kampe ekyokulabirirawo ng'akatale k'e Nakawa. Sigambye nti kagenda kuganyula mu nteekateeka naye mpadde kyakulabirako. Tusobola okubateerawo ekifo abaana abakyala we bakuumira abaana, n'ojja n'okola omwana wo nga ali wali oba n'owaayo akasente akasaamusaamu akayamba okulabira ekifo ekyo, omwana wo n'omanya nti ali mu mikono mituufu eno nga gwe bw'okola ssente. Etterekero bayinza okusaba ne tubawa etterekero ly'ebirime. Nze ndi musajja mu Namasaka, naye bw'oba ng'oyita mu Lwera ku makya, engege baba bagitunda $3.50 oba 4. Bwe buwungeerera nga bagisaze ebbeeyi eri ku $7,000, naye ate oyinza okwesanga ng'ate eduze. Kati goyinza okugamba kangule neya layisi naye ng'ekoze eki eduze. Ekigimutunza $1,000 kubanga akimanyi nti bwe bunaaziba egenda kuba ekoze eki eyonoonese. Kati abantu ng'abo bw'oba obutale ng'obwo ng'obateereddewo etterekero basobola okutereka fridge ennene, ajja kusala ebbeeyi atwale engege azitembeeye, bwe ziggwawo agenda anoona eki endala. Bw'oba ng'oli musuubuzi mu katale nga basobola okutegekera emboga zo, ojja kgenda osubula emboga lumu 40. Naye olw'okuba nti abakyala tebalina bategereka bintu byabwe, agulayo katono, buli kiseera agulayo katono. Kati tusuubira nti basobola okuganyulwa mu bintu nga bino n'ebirala n'ebirala. So twamaliriza enteekateeka, bagenda kuwakanira wakati wa $3 business oba groups ezina ebyenjawulo exceptional $2 Kati bannammwe mubategeeze, ebibiina by'abakyala mubitegeeze, muteekeyo okusaba kwammwe. Kyembakubiriza kyokka nti bye munaatulaga nti bye mukola oba ssente ze mufuna, mutuwe ebintu ebituufu. Oli bw'anaateekamu nga empapula ayiseko ku NASA n'azikwatamu ne tukizuula, tujja kuba tukola ki? Tumusazaamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala wiiki ejja ekirango kigenda kubeera mu mawulire. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza.
Thank you, Mr. Sengendo, for that presentation. I want to make an announcement. Kano kalango erimu abakyala abewandiisiza waliwo forms ezo ze tuyisizaamu eza needs assessment okutegeera byetaago ki bye mulina naye ezimu ku nnamba ze mutadde muyinza okuba nga mutaddeko ennamba nga ya muntu mulala nga bwe muwulidde bwe babanyonnyola okusobola obbatuukako obulungi. Kyali tuyambye nnyo ne mutuwa ennamba ekutuukako nga ggwe oba otekeko erinnya ly'omuntu oyo ennamba gy'otaddeko basobole omubuuza okukakasa nti ddala ajja kukutuukako bwe baba nga balina kye bagala okutuusaako. So for the women borrowers that registered numbers that are not in their names, we request that you approach the project team at the tables at the back there. You can ask for your form and just put either another number that goes directly to you or the name of the person, so that once that person is contacted, we can be sure that the message will get to you. Now I also want to recognize the presence of the focal persons from Kampala, the GROW focal persons from Kampala City, Capital City Authority. I don't know if they are still here. I would request that if they are here, they stand just for recognition. The focal persons who are in the districts and the local authorities, they also help us to be able to reach you, but also in the case that whenever you have questions which you cannot take directly to the project, you can ask the focal persons. Tuina abantu abali mu bitongole ebyenjawulo ebya government ez'omu bitundu bye tubeeramu oba local governments. In this case tuina omuntu ava mu KCCA mbadde njagala bw'aba waali tumulabeko. Oluusi bw'oba tosobodde kutuuka ku project yennyini, abantu abo abamu baba basobola okutuukibwako ne babayamba okubatuusaako ku byetaago bye muba mwagala ku project eno ya GROW. Kati mbadde njagala kusaba nti tuwulire obugambo obuva mu UWIL. Tuyina omwami gwe bayita, tuyina coordinator wa UWIL wa GROW project mu UWIL, and I think that is Elias Abeine Rukundo, the project coordinator for the GROW project at UWIL. Elias? Yes. So let's welcome Elias to make a presentation to us on UWIL, the services of UWIL, and how they are going to support the GROW project in getting the services to you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, it's almost lunchtime, so I understand. Our Minister for Gender, in charge of Labor, Employment and Industrial Relations, our Board Chair, PFSU, CEO, PFSU, the banks present, Centenary Bank and Housing Finance, right? The Ministry of Gender staff, GROW staff, Mr. Sengendo and your team. I bring you greetings from UWIL, and
our Executive Director, Ms. Connie Kechembo. You can wave to participants today. So UWIL is Uganda Women Entrepreneurs Association. I'm waiting for the presentation to come through. But as Mr. Sengende explained, and I think Dr. Kasoro also alluded to it, grow siya sente zokka. It's not about the grow alone. My Uganda is not very good. Naye nja kuba nga ngezaako. Ate Mr. Sengendo ne Dr. Kasoro babyonoonye ne boogera Oluganda olusukufu. Naye nze ng'omukyoli ngenda gezaako, okay? Wentasobola oba wentasobodde mu nsonyiwe, naye kyenjagala bategeeza kiri nti buli wamu gye muva tuyinayo representatives. GROW eri project ya government of Uganda, so etambulira ku levels zonna eza government. Bw'oba otuuse ku district, buli district tuyinawo gwe bayita district focal point officer. Oyo district focal point officer are representing omwami Sengendo watali, are representing omukyala Kasolo watali, are representing naffe UWIL as a capacity building firm. Baba wadde components nnya eza GROW oba okay, components mu Luganda kiganye, naye there are 4 specific parts of the project. So as UWIL, we are working on 1A. 1A is about women entrepreneurship platforms, or chetuita web. Now, presentation yange egenda kubalaga how those platforms or those webs are going to be linked to you, the beneficiaries. Abafunye eki? Grow on. Anti njagala tubeere wammwe. Ate it's about lunch time, so njagezaako to present very fast. Njagala sooka balaga, UWIL. Okay, can you move to the next slide, please? No? Aha. UWIL nga capacity development firm. GROW babalaze eri mu ggwanga lyonna, si kyekyo? Naye nga UWIL ffe tujja kubanga tuli mu Central, tuli mu Southwest, no mu Eastern Uganda. Omulimu gwaffe gugenda kuba guli central. The central role of UWIL is to make sure that women entrepreneurs are organized to form associations. Some of you are already in associational groups. Bw'oba omanye nti waliwo ekibiina ky'olimu awo ku kyalo awo oba gy'ova, teeka mukono waggulu tulabe. Aha, kati okiraba? Emabega awo ogenda kulabawo desk ya UWIL. Yitawo ofune more information. Kyetugenda kukola, omwami Sengendo bino yabiseemu, sijja kuddamu kubiyitamu, naye omulimu gwaffe nga UWIL kyakulabika nti groups ezo ze muyina oba associations ze mulimu tuzze ne tuzisinkana, ne tuzoorganizinga ne tuzongeramu amaanyi kulabika nti zikoze kyetuyita platform. Okay? Bw'oba ova mu Lubaga, for example, Lubaga is a division, right? Lubaga is a division. Kati wansi wa Lubaga division waliwo ki? Waliwo parish, si ekyo? Okay, kati tugenda kulaba mu Lubaga. Parish emu bagiyita ki mu Lubaga? Aliwo asobola kumpa parish emu mu Lubaga? Ene parish in Lubaga? Kasita ekirungi mukitegedde. Tugenda kujja mumuluka. Lubaga ina emiruka emeka? 5. Okay? So emuluka 5 ogusoose baguyise eki? Let's say baguyise Lunguja.
We are going to come to Lunguja. Already we know Mulunguja walimu associations meka. Bwe tulaba associations eziri mu Lunguja, kino kizampo si kyekyo, tugenda bayita tusinkane nabo. Bwe tuba tubasinkanye twogere ku ki? Ku grow webs. Webs twakiyise ki? Platforms ezigenda, platform egenda kunganya kati bino ebibiina ebirimu abakyala. Lunguja twagambye walimu 6 associations. Katujja kuyita babiri. Tujja kubawandiikira buli association tubagambe mutuleetera abantu abo 2 abakulembeze bammwe. Mwe nga association mwe abagenda salako. Muyinza gamba chairperson genda oba treasurer genda. Oba muyinza kusalako ne mugamba olaba mukyala Ruth ku komiti yaffe taliiko. Naye tumulabamu ki? Obukulembeze kagenda atukulembere mu kino kye bagenda kukola kye bayise ki? Web. Kati bwe tuba tubayise kuva mu miruka gyammwe parish si ekyo tubayise ku Lubaga ku division 2 muli meka si 12. Kati 12 abo tugenda kulondamu akakiiko k'abantu bameka 6 oba 7 oba 5 kusinziira kye musalako nga mmwe ng'abamemba. Kati akakiiko ako ke tunoonya mu Lubaga ke tugenda kuyita web ey'e Lubaga, Women Entrepreneurship Platform. Kati platform eyo tugenda kulaba omulimu gwayo, naye tetunagenda kulaba ku mulimu gwa platform ogwo. Kati Lubaga tufunye akakiiko ka Lubaga si kyekyo, Makinde tufunye akakiiko si kyekyo, Central tufunye akakiiko, Nakawa tukoze eki? Si eyo Kampala tetugimazeeyo. Kati tugenda ddamu tubawandiikire buli kakiiko ka division tubagambe mutusindikira abantu abo 2 si kyekyo. Buli division esindika abantu bameka? Bwe mbaleeta abo abantu 2 tugenda kunoonya kati akakiiko akakulembera Kampala yonna ke tugenda kuyita district or city apex. Tuli wamu? Mujujukira apex nga tusoma science ya primary 2 or 3. By that I gave my speech when my presentation when Honorable Minister Sechitereko had left, because I remember social studies mujukira. Who is the Minister of Agriculture? So one of my previous answers was here. Naika tweyongere ekyo si ekikulu. Okay. Kati tetumaze waawo. The challenge, I'm seeing my screen here, but I'm not seeing things there. Next slide, sir. I wanted here, change agala wano. Kati apex, you remember the leaf. What is the leaf in Ruganda? Ekikola. Ekikola mukijukira. Waliwo bwe kiri bwe kiti kyekyo. Kati katipa akasemba yengulu. Ke bayita ki? Apex. Kati eyo apex gye twogeddeko nga tutuuse Kampala. Okiraba? Naye mukama wange bw'oddayo ku slide eriko maapu. Bwe tuba tuvudde waawo Kampala ndowooza mugiraba. Teri mu Central. Kati kye tukoze Kampala tukikola Ekiboga, tukikola Embarara, tukikola mu buli district. Si kyekyo? Bwe tumaze waawo tugenda kukwata kati buli district mu Kampala. Buli emu tekoze apex. Jukira ne Kampala yokka eri mu sub-regions. Waliwo kye bayita Kampala, Central gy'olaba erina sub-regions. But we are treating Kampala, Mukono and Wakiso as like central. Then the other districts, we call them Central too. Naye Kampala will have its own apex. Okitegedde? Bwe tuba tumaze tugenze Southwestern. Every sub-region in Southwestern you will find Toro, you will find Bunyoro, you will find Ankole, you will find Kigezi.
kati every sub-region will have its sub-regional apex. Nga tuvuddewo awo kati tugenda kubayita bonna aba region western bakole yaabwe, which will be called a regional what? Apex. A regional WEP. Tumale tuyite regions zonna. Kati nga Mr. Sengendo bwayogedde, mu north waliwo capacity building farm endala, waliwo yuwire endala, okay? Egenda kubeera erabirira ekitundu ekyo. Kati bonna tugenda kubayita bajje bakole WEP y'eggwanga lyonna. Tuli wamu banyabo. Walimu ne bassebo naye essaawa zino mu nsonyiwe siri nammwe. Tuli wamu banyabo. Ani ayagala kubeera ku kakiiko? Aha, thank you. Twalina omusomesa yali atugamba bwe bayita nti tugenda kufunoonya class monitor toteekayo mukono nti anti Mr. Sengendo. Ate lwaki Sengendo? Lwaki ggwe? Ate bwe bagamba nti ba class monitor babatwala Kampala, ffe twasomera eri wansi eri eyo mu Lubanda eyo nti ba class monitor bonna babatwala Kampala mu trip, osigale Sengendo agende. Okiraba? So bwe muddayo bagambe nti nange munteeke ku kakiiko, si ekyo? Let's go back to that slide with the overview. Aha, there. Kati apex, WEP eno ya ki? Omulimu gwa WEP. Naye WEP temukyerabira. Women entrepreneurship platforms, entrepreneurs platforms. Si kyekyo? Abakyala abali mu business. Kati wano we mugenda kubeera nga musinkana. Olira? Musinkana ne mukanya birowoozo. Exchanging ideas. Exchanging ideas. Ne muyiga wamu ne obuuza kati ono omukyala oba alazeewa. Yatandika ne miliyoni 6. Kati ali mu miliyoni 2. Abadde wano. Abadde atudde side eyo. Kati suubire tumusinkanye mu WEP. Ugenda mubuuza naye mwana gwe okikola otya? Kino wakikola otya? Gwogwo mulimu gwa WEP. Egenda kubeera network. Bwe tugenda sinkana ng'abakyala bakola business. Kwebuuza nti kati gwe olina buzibu ki mu business yo? Oba gwe bwe walina obuzibu bwe buti nowe buti wabusolovinga otya? Waliwo abakyala wano abagamba nti ze omukyala ono yatugambye nti ye looni yagifuna mu nnaku 4. Tetulina amaba amala wiiki wano n'omwezi ngamba mu biri ebirala, sigamba mu grow. Biri ebirala bw'ogenze kunoonya ssente abamu bamala omwezi kufuna ssente, naye waliwo abamala 4 days, waliwo yagambye nti yagendayo n'azifunirawo. Si kyekyo? Ekiddako babagambye Makerere Business School egenda kujja ng'eyigiriza. Si kyekyo? Babagambye nti Faculty of Food and Technology will be part, egenda kubeera mu project eno. Kati WEP yaffe, that will be the first line of entry. We tugenda kujja ne tubuuza WEP, kati obuzibu mu Lubaga buliwa? Abakyala mu Lubaga beetaaga ki? Abakyala mu Lubaga bakoze batya? Okiraba? Kubanga tetusobola kutuukirira buli omu. Naye mmwe abakyala abali mu business mubeera nabo. Si ekyo? Obwetaavu bwabwe. Is it correct? I think so. Mubumanyi. So, capacity building firms oba ebitongole ebirala ebigenda kuba bisupporting a Ministry of Gender okuimplementing a project ya GROW bigenda kuba nga bituukirira WEP. Kubuuza ekiriwo oba kubagamba mumanyi waliwo akapya. For example, there are those CFUs, common user facilities. For example, like Kawanda, Rwentanga, so far. Osobola gendayo n'ogamba, I'm into agriculture value chain. Nze nkola biscuits kuva
kuva mu Bogoya for example kati awo bw'oba obagambye information eyo now they can send you to Kawanda and you start producing from there. Mobilization, oluusi ebintu bituyitako nga tetubitegedde osegeera naye kati bweba waliwo akapya akazze mukulu Sengendo coordinators be aba district level naffe nga UWIL PFSU akazze konna tusooka kawaki web kulabika nti naye katwalawa ku women entrepreneurs betukola nabo. Ekirala refugees mbamanyi refugees bebagwira right? Yes, but you know mu mateeka ge Uganda they are protected, so WEPS will also be helping us to ensure that we reach out to them. Next. Categories of women that we are targeting. You know, this information is everywhere, but most importantly, we need to know that there's those special categories, abachala abakadde, ababunda n'abogeddeko, survivors of domestic violence, entrepreneurs with disabilities. I have seen a few here, but of course that is our target as well. Now, eno elinga roadmap gye tuyitamu o gye tugenda kuyitamu o gye tubadde tuyitamu okulabika nti WEPS ezo tuzikoze. Meeting esooka eyo twagimala dda. Waliwo meeting ey'okubiri where we have gone to every district in this country okubagamba kiki ekiriwo oba kakyakatambula. Ate bwe tuvaawo awo waliwo focal person gwe nkugambye ali ku district. With the support of UWIL, bano be tugenda kuba nga tutambula nabo okulabika nti WEPS ezo tuzikoze. Next. Aha. Kino nakyogeddeko nga tutandika. Si kyekyo bwe tuva ku district tukoze WEP oba platform eyo y'abakyala bali mu business tugimaze, tugenze ku sub-regional, tugenze ku regional, tugenze ku national. Si kyekyo kansuubire nti faces ezimu eziri wano tugenda kuba nga tuziraba bwe tuba nga tutuuse ku level eyo. Next. Kino kiri quick nnyo. So far mu Kampala associations nkaaga munnya oba groups z'abakyala nkaaga munnya twamala dda okuzeekebejja. That's the right word, yeah? Okuzeekebejja. So they qualify oba ziyitawo omukulabika nti tuzongeddemu amaanyi kutuuka ku mutindo ogwa WEP under the GROW project. Nga bwe mbagambye tugenda now to go to the lower level ne support from the district to ensure that we can continue. Now, what are some of the benefits so far? Quickly, so far we have participated in a renewable energy conference, clean cooking, simanya engeri how I can say it in Ruganda. Naye tulina abakyala nga 11 so far who are clean cooking champions, and we have had also 86 women participate in a renewable energy conference. Obutonde bw'ensi buli ku kino, ate some of the members abali mu WEPS already, they have started benefiting in that way. Abamu abakyala betukolegana nabo anakwabo participated in a Women in Agro-Business Expo and Investment Summit, abakyala abali mu byobulimi, and we hope these are annual events. N'omwaka ogujja tugenda kubanga events zino tuziyina, bw'obanga tonafuluma labika nti details zo tuzicapturinze wali ku desk yaffe, such that omwaka guno gwe tulimu bwe tuba tulina conferences nga zino ka message naawe okafune olabike nti weetabye mu nkungaanya ng'ezo. Mu kiddako banks zonna tulina MOUs nazo kulabika nti supporting GROW project,
But most importantly, we are very grateful to Housing Finance Bank, the representative here. Please convey our appreciation. Already, they have contributed a lot, Housing Finance. I'm not saying that other banks have not contributed, but Housing Finance has done an incredible job, including also supporting the construction of an incubation center. UWIL is going to have an incubation center in Namanve. Incubation is sichimanyi mu Luganda, naye kyakulabika nti bw'oba olina idea yo oyinza kujja ne tujongeramu amaanyi, bw'oba olina product gy'okola oyinza kujja e Namanve tulabike nti tugitadde ku mutindo such that oyina kalika code, Q code which can allow you to officially trade your product on the market. The Uganda Investment Authority, we are very appreciative. We have land already in Namanve, which I have said, which I have talked about, and will be able to have that center to support women entrepreneurs. We have had also, you have seen the other picture, Mkulu Sengendo Waliao, an annual Women in Business conference, and it is always an award gala. So twagala profiling businesses ze mulimu. Tujja kubanga tubatuukako information gireke wali such that omwaka bwe guba guggwaawo tukola assessment ne tulaba. Mukyala Nakafeero, I'm not saying Nakafeero is your name, okay? Mukyala Nakafeero omwaka yagutandika ng'alina business erimu million 7 naye kati ali mu business 8. Olowooza oyo tasaanira ekirabo? Asaanira ekirabo. So that is part of the work that we will be doing, and some women have already benefited. We've had so many of them participate in those workshops. I'll conclude with Tian Wei, who is an anchor of CCTV News, who wrote and said that any society that fails to harness the energy and creativity of its women is at a huge disadvantage in the modern world. Ekitegeeza nti mu nsi empya gye tulimu society mu Luganda kindemye oba community yonna etasobola kulaba amaanyi g'omukyala oba rooli y'omukyala mu nkulaakulana y'eggwanga lye, kiba kitegeeza nti society eyo really eba nfu. Si kyekyo? Mwebalire ddala, Katonda bakuume. Thank you so much, Elias. Elias tumwongere ku bugalo obwo. Akalango kange njagala kaddamu kubanga kirabika nakozeemuko ku nsobi, naye bansabye nti abataddeko ennamba ezitali zaabwe nga ziriko abantu abalala tubasaba muddeyoko ku desks zaffe ezo mutuwe olukusa oba kye bayita consent okusobola okutuukirira abantu abo abanaaba batuukiddwako akalango konna akayita mu simu ezo ze mwatuwadde. So ne bw'otakyusa namba naye mutuwe olukusa olusobola okutuuka ku namba ezo, okubatuukako ku namba ezo. Now we are going into the final session of this gathering. Tugenda tumaliriza n'ekitundu ekiri formal oba enteekateeka gye tubadde nayo. Badde njagala kusaba project coordinator wa GROW okuva mu Private Sector Foundation ajje ayogereko oba asabe minister ajje ayogere gye tuli kubanga obwo obuyinza nze sibulina. So welcome, Doctor. We would like to invite the minister to... Kakati bannange tugenda kumaliriza session ya eri official. Tusigalewo tukole ebirala. Abaagala selfie mujja zifuna. Kakati nga tumaliriza njagala mpite State Minister owa Gender in charge of Labour, Employment and Industrial Relations, Honorable Anyakun Esther, to come and speak to us and close the official session. She's been invited to State House
to be in the caucus meeting. So therefore she has to leave. But she's been with us for 2 hours. And she's a lady from Karamoja. You know? So, Honorable, please, you're welcome to speak to these ladies here. And as a testimony, now in cabinet, you can confidently say, I saw them. Thank you so much, Dr. Ruth. The World Bank representative, the Chief Executive Officer, PSFU board members present here, the MDs of the participating financial institutions present, the media fraternity, the GROW staff from both PSFU and Ministry of Gender, GROW project focal point persons, women entrepreneurs, distinguished guests, ladies and gentlemen. Enewandiko gye bawandiise wano mu Luzungu ngenda kugezaako okuteeka mu Luganda. Kuba nange bwe ntuukidde wano nindaba abakyala nga bayaka. Nga mulabika bulungi ga Dr. Ruth. Era ate nange leero naze nga nyambadde kala za GROW. Muziraba? Wewale nnyo. Njagala nnyo okujaguza enjogera gye ngenda okwogera wano olwaleero ku lw'ensonga lya project ya GROW n'abakyala bonna abali wano. Ekisookera ddala njagala nnyo okwapreciatinga okwebaza Chief Executive Officer wa PSFU namwe mwena abakola naffe wamu ku project ya GROW. Kinyumirwa nnyo okulaba nti eno meeting erimu abakyala bangi era ngaffe Ministry ya Gender tuli bajaguza nnyo. Okujjako ebiwandiiko bino ebikwatibwa project ya GROW, nsuubirwa nnyo okulaba nti abantu bonna abali wano olwaleero abatudde wano bateddemu omugaso okubeera nga basobodde otubuulirira kye bakoze kye bayiseemu okubeera okuva gye baafuna essente eza GROW. Leero bwe ntuukidde wano ng'abaana baffe aba abakyala batubuulidde kye bakoze oba okuva bwe baafuna ssente zino. Naye yasembyeyo yasinze okunnyumira nga bwe yagenza okugamba nti bw'oba okukola ssente ofunako ku kaseera naawe n'okola ki n'oyenyumirwa. Kati bw'olaba abakyala bw'olaba abali wano kiba kitegeeza mulabika bulungi era simanyi na kumanya oba nkigambe ntya mu Luganda. Everybody is beautiful. Njagala nnyo okwebaza abakulembeze naye basobole nnyo okubeera nga basobola okusapootinga project eno awamu n'ebizibu bye bafuna mu project tubeere nga tusobola kubawagira. Njagala nnyo okuextendinga amasanyu gange kumwe mwena abali wano olwaleero n'okuba otulagirira naffe nga Ministry ya Gender nti project mugisiima nnyo era mugitaddemu amaanyi. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti mwena mufunye bulungi ate okutulaga nti project mujagala. Temuli kukola business yokka naye muli kugezaako nnyo okulaba nti kumwe abakyala abali wano olwaleero njagala okuyozaayoza
okufuna essente eza grow. Abakyala abalala bali eri beesunze nnyo okulaba nti basobola kujoininga okufuna ssente. Era mwe abasoseeyo tubalabanga abagenze mu maaso bali bwe banajjira nga mwe mwagenze dda. Mwasimbudde? Temunasimbula? Mwe mwasimbudde dda? Njagala ate okubeezaawo okwebaza banka eddala banka zonna eziri wano awali Finance Trust Bank ne Centenary Bank okubeera nti bakoze nnyo n'amaanyi okulaba nti essente za grow bazituusiza eri abakyala baffe. Njagala okulaba nti waliwo pressure gye bafuna okulaba nti bali abakyala abatanafuna babateekako nnyo pressure nti lwaki ffe ssente mujjukira ssente ezasooka we zajjira buli omu yagamba lwaki bagamba nti ssente bajja ku ministry batubuuza nti lwaki ssente amangu mugambye nti ssente zigwereddewo ate nga ne bank nabo bateeka ki ku pressure ne Dr. Ruth bamuteeka ku pressure lwaki ssente mwagambye nti ssente zijja ssente ate ziweddewo zitya nga tebamanyi ndi ssente tuziteekayo then ne tusooka tulindako tulabeko ziri bwe zikola era nga ng'ekituleese wano Africana twagala kulaba zigenda zitambula zitya. So kituyamba nnyo okulaba nti tukebera nti bigenda bulungi oba waliwo ebizibu gavumenti awamu ne banka nga tweterezaamu kuba ku luno tetwagala okulaba nti zino essente zigenda nga essente eza bulijjo ezibeera mu looni abantu ne batandika okujja okutunda ebintu byaffe oba ettaka lyobaddeyo oki nga tebunaba mugendera mu processi entuufu. So tetwagala genda mu eyo situation ngaffe abantu abaagala kukolagana ne grow. Nga tugenda mu maaso nsaba abakyala mwena abafunye looni okuba nga musobola okusasula ssente zino mu budde. Kino kituyamba ffe ffenna okuzimba enkolagana ennungi awamu ne banka ebirungi era bijja kubeerawo maaso. Mukozese omukisa gwa products mukozese omukisa gwe product ezo zonna ze byatuukiddewo muno mu project ya grow gye tukozesa. Nga nkiddamu mbayozaayoza abakyala abali mu business abali wano olwaleero obuvumu bwammwe ne emitima gye mukozesa okubakulira okubeera okufuuka abakyala ab'amaanyi mu ggwanga. Babagambye ndi mukaramoja so nange ngezaako. Nesunze okubalaba nga mukulaakulanye nnyo okulaba nti muwaayo project ya grow nga maliriza njagala okubeebaza nnyo banka eya World Bank Group okubanga okuwa abakyala essente nga eyitira mu grow project.
guno gwo gusookeddewo okulaba nti eno yo projekiti esooseewo okubaweereza obw'enjawulo okuyamba businesses okukulaakulanya businesses z'abakyala. Olwa gavumenti eya Uganda kino kyo tetukiyisaamu nnyo amaaso. Ffe twewaddeyo nnyo n'amaanyi okukolererawo awamu okulaba nga projekiti etaddewo emiganjalo egy'amaanyi. Mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda na ensi yaffe. Mbadde saagala kusoma mu Luzungu naye waliwo okusoma ate n'oddamu ku mutwe n'oluza mu Luganda si kyangu nnyo. Sigezizaako. Dr. Ruth yazze wano abakyala abamu ne bamugamba bamwagala, naffe aba Grow Project mutwagale. Sente mwawulidde project coordinator bagambye sente bagenda kwongerako, eno project ekyasinga amaanyi. Era mwina okumanya nti ffe nga gavumenti eyaffe eya NRM abakyala tubaagala nnyo nnyo. Ate omukyala yeddagala, omukyala yemmere, omukyala y'amazzi, omukyala buli kimu. Oba Mukama yatubeera ki? Buli responsibility mu maka batuterekerawa ku mutwe. Omusajja tusobola munyumiza mu nnyumba nti omwana mulwadde tayagala kumanya. So eno project ejja tuyamba okole sente ogaggawale tugende mu maaso, era nga gavumenti yaffe eya NRM twagala nnyo okulaba nti abakyala tugenda mu maaso ku lw'ensonga ya sente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuddemu tukule Honorable Minister mu ngalo. Ndoza mulaba abo bwetwagadde ffe aba Grow. Tugenda kufuna photo moment ne Honorable Minister. Tugenda kufuna representatives. High table. Nga bwe twakoze mu kusooka abakyala abambadde t-shirts za Grow mujjeko mu maaso tufune ekifaananyi. High table basaba mwenna mujje mu kifaananyi kino ne fena tugenda kufuna olukisa okufuna ekyo n'aba ttiimu ya Grow project team naffe tujja kufuna ekifaananyi ne minisita namwe mugera mwetegeka nga camera team muyinza okudigiddamu kaawo nga bwe mujja. Okay, mujjukire tuli wano olwa Ministry of Gender PSFU nga tuyambibwako aba World Bank. Special thanks. Minister tutaddemuko bannange tweyagaleko. Abakyala tuzine tusitukeko. Bannyabo banna business. Mchala Sele yatugambye take care of yourselves. Stand up and dance. Bambi. Singa. Abakyala muyimirire tuzineko. Tali kutuula bwe tuvaawo abakyala tuzinemuko. Okay, we are now taking a photo. 1, 2, 3. Mama uyo, weebale nnyo nnyabo. Tulagira ddala obusanyufu. Thank you. Ready? Thank you so much.
tusaba abakyala bavudde mu Finance Trust Bank. Honorable Minister, tujja kusaba obeereko awo tufune abakyala bavudde mu Finance Trust Bank, tufune ekifaananyi ne Honorable Esther nga ye minisita waffe omulungi mu Ministry of Gender. Abakyala aba Finance Trust Bank nga n'aba Centenary bwe twetegeka. Ba representatives b'abakyala aba Finance Trust Bank mwebale nnyo. Eno waliyo ebifo platform waliyo ebifo ebirungi ng'ekifaananyi kijja kusobola okukwata obulungi. Kino okiteeka mu bizinesi yo nange, no bizinesi ino nange nasinkanako minisita. Okay. 1, 2, 3 we go. Representatives from Finance Trust Bank. Ngaba Centenary bwe twetegeka. Thank you. Aba Centenary Bank, abakyala kuva mu Centenary Bank naffe tujje. Honorable Minister, abakyala bajja be bakyala bafunye ssente okuva mu Centenary Bank. Tweyanziza okutuwa akadde okubawuliriza ate n'okwekuba ebifaananyi. Ne representatives ba Centenary Bank. Percy and your team, you can be in this photo. Centenary Bank. Nga project team namwe bwe mwetegeka tufune ekifaananyi ne minister. Aba grow project okuva mu PSFU ne Ministry of Gender. Namwe musembele kumpi tufune ekifaananyi ne minister tufune ku group photo at the end. Eno team okuva mu Centenary Bank. Okay. Aba grow projects namwe musembele kumpi bwe tuva ku bakyala ba Centenary ekifaananyi ekiddako kya grow project team. Thank you. Mulabise bulungi nnyo mwenna. Nga minisita bwe yagambye muli bulabika bulungi. Thank you so much. Done. Thank you. Grow project team. Grow. Okay. So aba grow coordinators baffe batuyita bannange. Neba naye musoke muyimukeko tulabe. Buli omu aveeyo gyali muyimukeko DJ olwo luyimba olwo. African beauty, African woman. African. You don't have speakers. Abatudde tebanafuna sente. Thank you. Bino bwe tubukola mu grow. Thank you, DJ. Thank you so much, Honorable Minister, for leading us in that session. Abachala, I request that we take seats for a few logistical announcements. The first announcement is that, like the Minister mentioned, Dr. Ruth mentioned, Mr. John Sengendo mentioned, we have URSB here. Please, if you need their services and UNBS, they are right at the back. They are here to serve us. Go to their table and get information about how they can support your businesses. So we are coming to the end of this. Kindly bring all our forms. If you have the forms,
Please give them to us. The team is moving around. Give them the forms because we need to know what your needs are. Nga ebisembayo ffenna twafunye coupons. Tugenda coupon gy'olina eriko erinnya lya restaurant. Wogenda okufunira ekyemisana. Bw'oba toyina coupon, waliwo omwami Victor ayimiridde wali. Mujja kuba nga mumutuukirira oba omuntu yenna ayambadde t-shirt ya grow. Tugenda kufuna kati ekyemisana. Ebisembayo biri bwe biti bannange abakyala tulina okugenda mu maaso olwa ssente za grow. Ekirala mwebala okujumbira olukiiko lwaffe. Mbulafu kamera tweyanziza tweyanzeeke. Ssente zino bannange zireme kutwewaguza eri abaami baffe. Tukole ssente naye nako tukawulire twagala enkulaakulana ey'omuggundu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We wish you a nice lunch. Have a blessed day. The meeting is now closed. You can go for lunch. Thank you. Forms muzituwe wali ku registration table nga mufuluma. Tujja kubanga tusanyuse nnyo okulaba nti mutubuulidde biki bye mwagala tubayambeko. Yes. DJ Toyoka music nga bwe tugenda okufuna ekyemisana. Thank you.